What does this test say? Okay, it is before my data is paired data. It is also statistically significant, okay, because p-value is lower, means we reject the null hypothesis. The null hypothesis is there is no difference, okay, but alternative hypothesis is there is differences, okay. So in this case, we are rejecting null hypothesis and accepting the alternative, which is actually differences. Okay, so yes, yeah. So visually, we are seeing differences, and we are also from the statistics, we are also verifying that yes, there is differences, because null hypothesis is always checking there is no difference, but alternative hypothesis is telling yes, there is difference. And low value means rejecting null hypothesis because it is very, very low, as you can see for both cases. Even if we take the both-sided test, it's telling us this result is very low, 0.001. And also if you say left side or right side, okay, the right side is greater. So that means after we are checking it from the other side. In this case, the alternative hypothesis is actually false. That means we are trying to prove the other way. So that means our null hypothesis has altered to the positive, like a alternative hypothesis, which is actually we are rejecting because it is very, very big. Okay, that means ultimately we are accepting in first two tests the null hypothesis, rejecting the null hypothesis and accepting the alternative hypothesis, which is there is a significant difference between the mean between the post and pre, okay, the pre and post. But if we do the test in other way, which is also telling that thing, okay, our things are accepting the, actually there are significant differences between their intervention, okay. So that means, and also visually we can see that because this is our initial value and this is our like after intervention value, and the test is actually flagging that there is significant differences. Okay, now we will be doing the like the way we have done the ANOVA testing, but ANOVA test is for the groups. So if we have multiple groups, okay, and the data was normal, that's why we did the one way or the post hoc test to see which group is significant. But in the case of similar scenario where the data is not normal and we don't have a parameter, so in that case we have a test which is called the Kruskal-Wallis test, KW test, which is kind of a non-parametric test of ANOVA. Okay, so in this case we have a data set called like a planned growth, which comes automatically when you install R. This data set is available. So if we load the data here and look at the data, looks like this. It is like two columns. We have actually weight and group. There are three groups: control group, treatment group 1, treatment group 3. So now we have actually three groups. Previously, we have seen only the paired data, two paired data, but if we have more than one, like a more than two group, in this case a group, you can see the paired data has a two group 1 and group 2, and that's why we could do the independent or dependent test, okay, dependent pair test. But how about if we have more than two groups, then, and data is not normal and data is finite, like and they are also like a symmetric, like that fulfill the condition of non-parametric test, then we will be doing KW test or Kruskal-Wallis test. Okay, and this is the data set, and we plot the data. As you can see, we have three groups. We have the control group, we have a treatment group 1 and treatment group 2. So now out of the three groups, we want to make, is there any significant differences among the groups? Okay, so first of all, the Kruskal test will tell us whereas there is a differences at all among these groups. Okay, and then pairwise Wilcoxon test will give us the same way we did the post hoc test in the normal data, will give us the idea which group is significant than the other group. Okay, the intergroup differences, intergroup significance. Overall, KW test is telling whether there is a significant difference or not. So p-value is this. Okay, the higher p-value is always means they keep the null hypothesis. Lower p-value rejects the null. Okay, now we want to see the differences among the groups. Just run the pairwise Wilcoxon test. Basically, these are the things you need to remember when you will be doing R and the statistical
like a statistical analysis using R, the functions are key to remember. It's like a KWs is a Kruskal test, and then to check intergroup, then pairwise Wilcoxon test. So this is the exact function name. And if you read, this can always read the help on the function. Okay, so some tests. And if we run it with the Bonferroni like adjustment method, the same Bonferroni adjustment we used for the post hoc test. You can see now you can see the control versus treatment 1, control versus treatment 2. So you can see control and treatment 1 is very big. So there is actually no significant difference. Okay, so eventually look at the bar plot now. Oh, sorry, our box plot. You can see probably control and treatment doesn't have this, but even control 1 and treatment 2. So look at treatment on 2. So there could be significant difference, okay? And that is actually 0.03, which is less than 0.05. So that means we are rejecting the null hypothesis and accepting the alternative hypothesis. Okay, so now briefly, we have seen like all kind of non-parametric tests where it is an independent, like one sample, whether it is a two independent sample, whether it is the dependent sample, and also multi-group, like if it's more than two groups, okay? And then you can do the group-wise, the significance test by pairwise Wilcoxon test, okay? Pairwise Wilcoxon test will give you that group. So in this case, our variable was the weight and the group, because the data set we have weight and group, okay? And this group represented like this. You can see there are three groups. If you have more than three groups, then the same way I have created data set before, group 1, group 2, and same way if you have multiple vectors, then you have to give the name of the vectors as a group, and your data set will be in the measure. Okay, then okay. Now we'll be seeing something interesting, which is categorical data. So before I load that data, I show you how the data look like. What is the data about? Okay. So in this case, I am not reading a CSV file. I'm reading a text file. For example, your data could be saved in a text file. Let's open the text file. So if I open the text file, it is I think it's the text file. If I go to the folder, how the text file look like. So if I go there, I think I have kept my folder here. Oh. Okay, just open the text file. If I go to desktop, okay, session 3, then this is house text. So this is the text file look like, okay? And this is saved by, it is separated by tab, okay? If there is a tab separated, there is no comma between the format, okay? So that's the format of my data set. Somebody gave me a text file like this, and I am loading the text file, how I can load it. So it's same command, the read.csv, although it is a text file, it's not a comma separated file, but the function is read.csv. But here I am providing the separator, like the sep. By default, the sep is like a comma, but here, since I am reading the data is separated by tab, so that is the format I have to read. Tell, hey, read me the text, how this is a file, which is a text file, and the format of the data set is actually separated by a tab, and the row name is the first row, okay? The first row is actually the column name, the row names. That means that will be my column head, okay? So if I read it, then it will be a data frame by default. So always read.csv, after successful read, returns a data frame, okay? So if I read it, you can see, and what is the object type? Class, if you say class of house tasks, you can say it's a data frame. So always a successful read will return a data frame. And this is my data frame. And it was a text file. Now let's have a look what is in the data and what is about it, okay? This is actually all categorical data. Look and see, we have category here and category here, and these are actually count, okay? These are the nothing but the count. It is telling
Imagine this is coming from a domestic survey. So between husband and wife, there are different chores, different works, like a shared work, like a laundry, a main meal preparation, dinner, breakfast, tidying up, dishes, shopping, official, driving, finances, insurance. These are the different responsibilities of doing things. And some of the tasks are shared between both of the couple, between, and or solely owned by wife, does most of the time. For example, there was a survey like a laundry was done most of the times by wife. Okay, this many times, like out of the total survey responses, say many people said, okay, 156 times, wives are doing the laundry, but alternating, sometime wife, sometime husband, 14 people. Then husband is 2 times. Then jointly, they both do together, only the 4 people said they do it together. Okay. Likewise, these are the count after you all the survey you have done, things like that. Put those things these are is one column here, and this is this thing. This is a like a tabulation, and this give you a frequency count of those stuff. Now, out of this, we want to do some statistical significance test, okay? And that's the thing we are going to look at and see what kind of questions we have in mind and what kind of statistical significance we can find out of it. So this data set is like this, but you can think about your own data set that also have the same characteristics. Here you have some like a number of responses actually here, and you can x-axis and y-axis could be different levels. Okay. Now we can see that data as a matrix, and then we can do a plot because we will be introducing some plots gradually. So one of the plot libraries called Ggplots. I'm just loading that Ggplot, and balloon plot is the plot that shows this kind of the distribution. So this balloon plot is all the, you can see all your categories. I have shown you the data in raw form, in the table form or matrix form, and these are my you can see progression wise. The bigger the circle means, the bigger the amount. Okay, and this is like a kind of a visual representation. So we'll be talking about data visualization with the dot and this kind of positions. But look at this. This is actually the graphical representation of the data. You just I just show you like this, not this one, this one. So this data and this data, how they are represented together. Okay, bigger the circle means the bigger the amount over there. Okay, but we don't know how much, but giving a kind of conception like a wife laundry, like a kind of a big circle, like a, yeah. And you can see same way like a repairs work are mostly dominated by husband. Okay, some female or male like a work. Jointly holidays. Okay, obviously they go together. Okay, things like that. So that's kind of a plot. You can do the balloon plot. Now we are examining some kind of a statistical significance test. In this case, rows and columns are a frequency table and statistically significantly associated. Okay, then significant difference, we are checking the row and the column variables of the task frequency table are independent, or alternately we can tell there are no differences between. Hypothesis is assuming whatever data set distribution, whatever the frequency you are seeing, there is no discrimination between the husband, wife, their chores or their list of duties. Okay, they are whatever they are doing equally. Okay, and does it true or false? Alternatively, it is telling no, yeah, they are dependent. Okay, they are like a column and variables are dependent. So let's run this test, and the test is called actually chi-square test. Okay, so probably if you know some statistical package and if you have done some statistics before, then you know the chi-square test is there. Okay, so in R we are just learning what the test is, what the function is. In this case, this is the function we have. So this is the chi-square test, which is the Pearson's chi-square test for count data. Okay, you can read the help as usual. So we are running this test in this case with this and saving the score in this variable called chi, and then we can print the variable.
and it will give us the statistical result. So what is the statistical? It is less, it is very, very smaller, because 10 to the power minus 16, like the 0.0000 something. Okay, so lower value means we are rejecting the null hypothesis and accepting the alternative hypothesis. That means there are differences. Okay, there are differences among the classes. Okay, so but because null hypothesis there was no differences, the classes in the population, but now we are saying the alternative hypothesis there is, because we are accepting the alternative hypothesis in this case, since our value is very small. Okay, which is actually difference. Now it's interesting to see like what is the significance differences. Okay, so let's see, because chi-square give us or chi-square give us different measures. So if you look at the values, it has observed count, so we can print how many values we have observed. You can see it's a table. These are actually actual values, but if there would be no differences, then what is the expected value? Okay, this is the expected value. So if there is no, like if we say there should not be statistically any differences, that is expected value. Okay, because you can see our initial value in this case was like for one sample case, like a wife laundry was too much, like it's highly polarized for this task. Here it's like you can see this is mostly normalized. Same like repair is for male was like a dominating, but here only 36. But previously you can see the repairs was like 160. Okay, so this is how see expected values. So this is how we can see if the data would be like you can see like to avoid a dispute, for example, if it is a dispute thing, okay, hey, it would be like instead of 156, it would be like a 61%, 61 times, then it could be fair. Otherwise, it is very unfair. Something like that. It is giving a kind of a fair ratio in this case. Okay, so now we will be doing most contributing sales, like which is most contributing sales in this in this example. In order to see that, we can do a correlational plot, okay, which is a probably you know that correlational plot. How does correlational look like? You can see the correlation. The bigger the circle is, the bigger the correlation in this case. Okay, with the residual things. So that correlational plot, we also do the core plot in our data visualization. But correlation is plotting against all the categories and then the correlational value. Here we are putting the residual value of the chi-square as our correlational information. Okay. Okay. Now, in order to see the contribution, so the formula, like which factor is actually contributing highly in this statistics. So to know the contribution of the variable, we can do the correlational plot based on the contribution factor. The formula for the contribution factor in terms of percentage is actually this. It's a statistical formula. Okay, so chi-square or chi-square by variable, I can see GHI. Okay, this variable is actually giving us few variable. It has a lot of like a view. You can see this statistics result give us few things. It also gives the statistical statistics, okay, which is this is the significance value that's come from a published chart. And these are the parameters. We have the 36 observations, and this is p-value, and these are the information we have passed through, and these are the residuals. So the chi-square or chi-square give us all these statistical measures to do kind of a contribution test. So the formula to identify the contribution, we will take the statistics. This is the extracted formula from a statistics: 100 times the chi-square's residuals to the power like a square of the residuals divided by the significance of statistics. That will give us a contribution factor. Okay, and if I print the contribution factor, it becomes like this. Okay, this is the contribution based on the values. And now out of this, if we try to put the contribution as a plot, then we will be able to see the contribution. Instead of residual, we can see another value. In this case, what are the most contributing tasks across the group. Okay, so in this case, most contributing, you can see the big balls in this case. Okay, the bigger the circles, the bigger the contribution are there.
Obviously, here you can say laundry for wife, repairs for men, and the main meal for wife. And you can see a little bit of some kind of circles here, giving a like a significant contribution based on this class across X by Y. Based on your data set, you can also do some kind of test. So I have put two kind of correlational plot, one based on their residual, another based on their contribution. And the contribution is calculated through this formula, okay, by the number of the events or the frequency I had. And then, yeah, then we got the statistics. And using the statistics in chi-square, we are calculating the contribution factor and plotting the contribution factor on a correlational plot to see which factor is highly contributing in this case, okay? So that is the that is there. Now, apart from that, we also know there is another statistical test we can do, which is the correlational, okay? Like, you know, the R. So correlational data, let's have a look in the data set in our case, the correlational data. So we are reading a CSV file, and this X and Y. X could be like the temperature, Y could be the number of ice cream sold. And we want to check whether there is a correlation between X and Y, okay? Simple example. So if we have any variable like this, if you want to make it like you want to see if there is any correlation between these variables, then we can run this core. Yeah, this is the Pearson correlation core. So core function will give us the correlation. And you know, there are different kind of correlation you can do. We can do correlation, the Pearson correlation, Kendall correlation, or Spearman correlation. Okay, these are the different method of correlation. Let's try to see like by example. Since we have loaded our data, let's try to plot our data. In this case, we can see we are plotting our data, just plot function. And I have shown the plot function before. Plot function takes only X and Y. It's like a graph, like you think about a graph, X and Y, that's it. And you don't need to give anything like that. Even without this, it works. We just, yeah, we just, you can plot, it is plotted already, okay? But levels are like a different, like a core X, core Y. But if you want to make like a more like a descent, then this will come. So a predictor and response, okay? Predictor and response. Instead of X and Y, you want to say what is X and what is Y, but it is plotting. Interestingly, you can see if we try to say a fitting line, best fit line for this plot, we can also do AB line command. Okay, AB line can draw a line between these things, between this dot, but how we create this line for the dot. So this is called LM, the linear model, okay? So linear model function, the LM function is actually a function that you can pass this variable X and Y to create a best fit line, like a linear model function that can create a line function. So if I do this, if I just run out of this only, you can see that is actually, you know, your Y equals to mx plus c, that equation from math. Like if you have a what is the m value, which is the slope, and what is the intersect, okay? So Y equal to mx plus c, that like a equation of a line. So in this case, we are seeing some kind of a point, and we want to draw a line between this. So what will be the, for each Y, there is an X, right? And we are trying to plot Y equal to mx plus c to know the slope of this line and where the line should intercept. So that actually calculated by LM function, okay? So now if we fit this LM function, it is actually producing the values, and we are drawing the AB lines through this, it will give us a line. You can see. So now this AB line is this. And now question is why our data, data is here, why line is here? The answer is we have a very point is there, which we call outlier, okay? So a point which doesn't belong to a group or doesn't show a resemblance to a group, that point is called outlier, okay? In this case, this is an outlier. So, and you know, this is, and you can see what is that value. It is the value, we can see the core data,
if you see core data, you can see the value would be like this one, 91. Okay. And then, sorry, this is the 20th position. And if we just remove this data with a minus sign, and if we try to replot this data again, we can see data is now more like this, and do the same A/B plot again with the and it looks like it's now fitting the line. So now we have removed the outlier and fitting the line, and the line is fitting. Okay, so this is just one simple visualization I just showed you. So you can view the data, you can spot an outlier, you can take off the outlier, and then do a line fitting. Okay, but our example is this is correlation. So look the correlation we are doing here. So again, we read the data. We just not because we just removed the data from our outlier from this data set. We just read it again. Now we are doing the correlation value, because correlation value always go from -1 to 1. Okay, you know that. So R value, which in a statistically we say correlation is actually represented through R. R goes from -1 to 1. If it is highly correlated, then we say 1. And if it's highly correlated but in a negative direction, like if one increases and another decreases, then it is -1. So in this case, what is the value of our Z? Okay, let's see. Our Z, we got like a 0.57. Okay, 0.57 without outlier. Okay, now if we leave the outlier of the data and now do the same correlation again, like a same core function, but now we have removed these, print the outlier without this. Okay, and you can see with outlier our correlation was 0.57, but after we remove the outlier our correlation is nearly 1, like it's highly correlated. So be aware, this is the things like we are doing in this case the correlation by default. Look at the function help correlation. I think this is core. Okay, core function. Okay, method this use everything. Default is, I think default is Pearson. Okay, so default correlation is Pearson. So Pearson correlation, although we have not mentioned what kind of correlation you have to do, but default correlation measure is Pearson correlation. Okay, and Pearson correlation are always biased or always get affected by outlier. If you have any extreme data, then correlation will not give you until you remove the outlier. You will get a kind of a like a skewed result. But look, the same data set we have without outlier now, because we are doing the Spearman. Okay, and we run the Spearman correlation here 0.96, and now if you remove the outlier even and then do the same Spearman, you see it's like slightly increase 0.96 and 0.97. Okay, but whereas the uh, the other correlation, like a Pearson correlation, was showing 0.98 after removing, but with outlier we got Spearman correlation -6. So this is the difference. Spearman is good. It doesn't get affected by the outlier or extreme values. Okay, but Pearson gets affected by extreme values. So that is the statistical things. I think with that, I can finish our statistical journey with like a simple statistical journey like R, but there are many other advanced statistics that could be done, but I would not rather say that. But hopefully the use cases I have shown you here in the last related to the statistics, I think that will be that will cover most of your day-to-day work, or if you want to do some scientific research validation, if you have got data, if obviously the data is normal, then the usual test you will be doing the t-test or the variance test, you can do that. And also ANOVA and the significance test with the post hoc. But if the data is categorical data or data is not normal and have a smaller data set, then you can think about like a single, as I mentioned here, it could be a single sample, or it could be like a independent two sample, or it could be dependent paired sample. Okay, and obviously
you can think about if there are many groups, then you can do the KW test and just show you the chi-square test, which is basically a frequency table. If you have a data that is represented through a frequency table across many groups, then the chi-square will give you the significance test. Okay, it is called significance of goodness of fit test. So I think this is the bit summary of the statistics that would be there, and hopefully your learning will start from here. So I have pointed out the relevant things and familiarized the necessary commands and the functions that are available in R, and hopefully you will remember those functions and explore more on those. Okay, so with this I am concluding about our statistical journey. Now I'll be hopping to the new topic, which is data visualizations. And before that, I just want to, I have to give you some time now. আমরা ছোট 5 minutes এর একটা ব্রেক নিতে পারি এখন। Okay, yeah. Okay, I'm here. If somebody wants to take break, please go for break. But if somebody wants to ask question or anything, I'm here to listen. Okay, I'm not taking the break, so I'm here. Those who want to take break, please go for break. ভাই আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি। সরি, ইট ইজ ভেরি আনফরচুনেট যে হচ্ছিল আরটাকে কিভাবে হচ্ছিল আর আপনি যে ফাইলগুলো দিচ্ছেন সেটাকে ডাইরেক্ট আমি হচ্ছিল আর সফটওয়্যার ড্রপ করে দেখাচ্ছি, কিন্তু লিংকেজটা আমি হচ্ছিল বা আমি অন্য কোনো ফোল্ডারে লিংকেজটা এটা করতে পারছি না। এটা ও আচ্ছা, তাহলে আপনি আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করেন, আই উইল বি এবল টু হেল্প। আমি আমার স্ক্রিন শেয়ার বন্ধ করি, দেন আপনি আপনার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করেন। শেয়ার করার পারমিশন আছে? তাহলে আমি দেখে বলতে পারতাম। Mustafiz, if you are there, if you can allow to share screen. জি, আমি পারমিশন দিয়েছি। ওকে, শরফত ভাই, আপনি যদি আপনার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করেন। না, আমার প্রবলেম না, আমি হচ্ছে যে প্রশ্নটা করেছিলাম সকালে সেটা জানতে চাচ্ছিলাম, হয়তো স্যারের কাছে কনভে করা হয়নি। আমি একটু স্যারকে আবার প্রশ্নটা করি। সেটা হচ্ছে যে আমরা নরমালি সার্ভে ডাটা নিয়ে যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস গুলো করি, এসপিএসএস অথবা স্ট্যাটা, আর এখন আমরা আর শিখতেছি। জি, এখানে আমাদের আসলে স্টেপ বাই স্টেপ এই তিনটার মধ্যে সুবিধা অসুবিধা যদি একটা কম্পারিজন বলতে, বিশেষ করে স্ট্যাটা এবং আর এ যদি বিগ ডেটা নিয়ে ডিল না করি, আমরা যদি নরমাল যে সার্ভে ডাটা 1000, 2000, 10,000 এরকম নরমাল সার্ভে ডাটা নিয়ে যদি ডিল করি, তাহলে আর আমাদের স্ট্যাটা থেকে বা এসপিএসএস থেকে এডিশনাল কি অ্যাডভান্টেজ দিবে? বেসিক্যালি আর স্ট্যাটা বা এসপিএসএস তো আসলে একটা প্রপ্রাইটারি প্যাকেজ, তাই না? ওটা বোধহয় কেনা লাগে। প্রথমত অনেকের কাছে হয়তো ওই প্যাকেজের অ্যাভেলেবিলিটি না থাকতে পারে, বাট আর এর থেকে ওই প্যাকেজগুলো মোর রোবাস্ট ইন মাই অপিনিয়ন। যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট যেগুলো আমরা করি, বিকজ অটোমেটিক্যালি লুকিং অ্যাট দ্য ডেটা, সে অটোমেটিক্যালি টেস্টগুলো সে অফার করে বা অটোমেটিক টেস্টগুলো করে ফেলে। এক্ষেত্রে আমাকে জানতে হবে যে আমার আসলে কি টেস্ট করা লাগবে, তাই না? তো এটা হলো মোর লাইক যারা জানে তাদের জন্য। বাট ওই স্ট্যাটা বা এসপিএসএস এ অটোমেটিক্যালি ডাটার প্যাটার্ন দেখে সে তার সাজেস্টেড টেস্ট গুলো করে ফেলে, উইচ ইজ মোর রোবাস্ট ইন মাই অপিনিয়ন। আর এর সেদিক থেকে আসলে রোবাস্টনেস কম, বাট আর এর ইউজ কেস আসলে ডিফারেন্ট। মানে আর কে আমি এতদিন যেটা দেখালাম, এটা আর এর আসলে ইজ নট দ্য গুড সেলিংস পয়েন্ট ফর আর। আরে এগুলো করা যায় সেটাই দেখালাম, বাট আর এর আসলে মোর সেলস পয়েন্ট ইজ কামিং আসলে যেটা আমি ব্যবহার করি, যে মোর লাইক বিগ ডেটা, মেশিন লার্নিং, হ্যাঁ, প্রিডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স, এই সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে আর মোর পাওয়ারফুল। বাট সিম্পল স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্টের ক্ষেত্রে এই সেম টেস্ট আমরা এক্সেলেও করতে পারি, এবং যে আপনি যে প্যাকেজগুলো বললেন এসপিএসএস এখানেও করা যায়। তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি না কোনো কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ আছে আর এর ক্ষেত্রে এই স্ট্যাটিস্টিক্স করার ক্ষেত্রে। বাট
ভিজুয়ালাইজেশন আমি যে এগুলো এখন দেখাবো, ভিজুয়ালাইজেশন বা এর পরবর্তীতে যদি সময় থাকে যে আরো কিছু কাজ, হ্যাঁ, জাস্ট টু গিভ অ্যান আইডিয়া হোয়ার থিংস ক্যান গো ফার্দার। তাহলে হচ্ছে যে আসলে বিগ ডেটা, মেশিন লার্নিং এবং কিছু অ্যাডভান্স ভিজুয়ালাইজেশন, এটাই জি কি আমাদেরকে হচ্ছে যে স্টেটা থেকে কিছুটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ দিবে? আদারওয়াইজ আ- জি জি বা জি হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে অ্যাডভান্স টুলগুলো আমরা স্ট্যাটাতে ইউজ করি, সেক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে স্ট্যাটাই মানে বেটার মনে হয়। বেস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও একই অপিনিয়ন। যদি সিম্পল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিগনিফিকেন্স টেস্ট করা লাগে থাকলে স্ট্যাটা বা ওই যে আইপিএসএস দে আর মোর রোবাস্ট, এবং দে গিভ মোর এক্সপ্লেনেবিলিটি, এবং অনেক টেস্ট, ওখানে আরো অনেক টেস্টের অ্যাভেলেবিলিটি আছে। হ্যাঁ, এখানেও আছে, বাট আর এর ক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু নো ওই টেস্ট গুলো আমি করতে চাই, এবং আপনাকেই ফাংশন লিখে সেটা করতে হবে। বাট ইসের ক্ষেত্রে, এসপিএস এর ক্ষেত্রে ও বাই ডিফল্ট ওই টেস্ট গুলো করে ফেলবে। থ্যাংক ইউ বাট ইভেন স্যাসেও যদি কেউ স্যাস ব্যবহার করে থাকেন, যে স্যাস স্ট্যাটিস্টিক্স, যে যেটা প্রপার্টি সফটওয়্যার, সেখানেও like a সিরিজ অফ স্ট্যাটিস্টিক্স টেস্ট করে ফেলে, নোয়িং দ্য ডাটা প্যাটার্ন, নোয়িং দ্য ডাটা ইজ নর্মাল, তাহলে আমার এই টেস্ট গুলো করতে হবে। হ্যাঁ, সে মানে ইজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট। বাট এটা মোর লাইক প্রোগ্রামারদের ক্ষেত্রে। আর যারা একটু প্রোগ্রাম করতে চায়, যারা টেস্ট গুলোকে নিজেদের মতো করে লিখতে চায়, সে তাদের জন্য। বাট ওই যদি গ্রাফিক্যাল ডিপেন্ডেন্ট করতে হয়, জিইউআই বা ওই যে ড্র্যাগ ড্রপ লাইক করতে হয়, তাহলে আমার মনে হয় এসপিএসএস বা ওই যে স্যাস, এই প্যাকেজ গুলো বা এই সফটওয়্যার গুলো ইজ মোর রোবাস্ট। ইভেন ইভেন ভিজুয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স বলে একটা সফটওয়্যার আছে স্যাসের, যে ভিজুয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স, যে ইউ ডোন্ট নিড টু রাইট এনি লাইন অফ কোড, এনি পিস অফ কোড, জাস্ট লাইক ডাটা গুলো ড্রপ করে দিব। ডাটা গুলো ড্রপ করার সাথে সাথে সে অটোমেটিক্যালি যে আমি যেগুলো অ্যাজাম্পশন, টেস্ট অফ ওই যে নর্মালিটি, এগুলো সে টেস্ট করে বলবে যে হ্যাঁ দিস ইজ দি রাইট টেস্ট ইউ শুড ডু। হ্যাঁ, এবং ওই স্যাসেরই সেই প্যাকেজগুলো আছে। So statistics has become more easier, and people you don't need to know. But যদি কারো statistics মানে যদি ভালো জানার থাকে, then they can do R. Okay. অনেক স্যার, আমি হচ্ছে সাব্বির বলছিলাম যে যে জি প্রবলেমটা আমরা ফেস করছিলাম, যে আমি হচ্ছে ওই ফাইলটাকে হচ্ছে রিডিরেক্ট করতে পারছি না। আর আমাকে কি একটু আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনি তাহলে স্ক্রিনটা শেয়ার করেন, আমি তাহলে দেখি প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে। সাব্বির, আমি পারমিশন দিচ্ছি এখানে, আর হচ্ছে তুমি একটু ইস্যুটা শেয়ার কর। থ্যাংক ইউ হ্যাঁ। সাব্বির। Thank you. আচ্ছা, আপনাদের এই জুমার টাইমের কতক্ষণ বাকি আছে? ভাইয়া স্যার, এখন আমাদের 11:10 বাজে। ও আচ্ছা, তাহলে কিছু সময় আছে। হ্যাঁ, রাফলি ধরেন যে 12:30 পর্যন্ত, বা ওকে 12:30 ওকে, একটু আগে হলে একটু ভালো হয়, তবে 12:30 হুম, আমার মনে হয় যে ফাইন। ওকে ওকে। স্যার, আমার তো স্ক্রিনটা কি হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন? জি হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি। সো আমার হচ্ছে, সরি, আমি আজকে অফিসিয়াল ল্যাপটপ ইউজ করি, যার জন্য সব ফাইল আমার কাছে এখানে নেই, আমি জাস্ট ইনস্ট্যান্টলি ডাউনলোড করলাম। হুম সো আমার যে সেশন 1টা আমি হচ্ছিল হুম আমার হচ্ছিল আর এর লিংক করতে পারছি না। এটা কি এখান থেকে না, লিংক করব? আপনি না, নিচে ফাইল ব্রাউজার, আচ্ছা আমাকে যদি, হ্যাঁ আপনি যান ওখানে, ওখানে না, আপনি এখানে ক্যান্সেল করেন। এই যে এই 3টা ডট দেওয়া আছে না, যেখানে 3 ডটস, ওখানে ক্লিক করেন। হ্যাঁ, ইট ও উইল ওপেন আপ আচ্ছা, নাও, ইউ ওপেন দ্য ফাইল, কোথায় আছে? got it. ওকে ওকে, এখন ওপেন করলেন। এখন আরেকটা কাজ করতে হবে, যদি এখানে অন্য কোনো ফাইল থাকতো, তাহলে আবার মোরে ক্লিক করেন, মোর, ওই যে Yeah, এখানে, more হ্যাঁ মোর, place. সেট অ্যাজ ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি। হ্যাঁ, ব্যাস। Okay. ওকে, হ্যাঁ, এটা করলে হবে কি, এখানে আমাদের যদি কোনো সিএসভি ফাইল থাকে, তাহলে ওই সিএসভি ফাইলটা উইদাউট এনি প্রপার লাইক রিলেটিভ অ্যাড্রেসিং এ উই উইল বি এবল টু রিড ইট। আদারওয়াইজ তখন ওই যে সমস্যা দেখা যাবে, বলতে এই ফাইলটা তো নাই, এখানে পাচ্ছি না, কারণ আমাদের ডিরেক্টরি সেট হয় নাই। নাও ইট শুড বি ওকে। Okay. Thank you so much, guys. হ্যাঁ, না, ইটস অল রাইট।
হ্যাপি যে আপনারা পজিটিভলি ইউ আর টেকিং ইট and trying to, because আর এর এই সিনট্যাক্স গুলো পরিচিত হতে পারলে দেন ইউ উইল বি এবল টু ডু সাম কাইন্ড অফ লাইক এ স্ট্যাটিস্টিক্স। তো আপনারা অন্য প্যাকেজেই করছেন, বাট মোর দ্যান স্ট্যাটিস্টিক্স, যেটা আসলে মোর লাইক কুল ভিজুয়ালাইজেশনস, হ্যাঁ, বা ডাটার বিভিন্ন ধরনের wrangling স্টাফ, যেটা আমি দেখাবো কালকে, যে ডেটাগুলো যদি প্রথমত যদি পড়া থাকে, ডেটাগুলোকে মানে ম্যাসাজ করা যায় কিভাবে, হ্যাঁ, ট্রান্সফর্ম করা যায় কিভাবে একদিক থেকে আরেক দিকে। এক্স্যাক্টলি স্যার, আমরা একটা প্রবলেম ফেস করি অনেক সময়। আমরা ইন জেনারেলি, এটা সবার ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমরা সার্ভে করার সময় বিভিন্ন ধরনের অনলাইন সফটওয়্যার ইউজ করি, যেমন কোবো টুলবক্স বা ওনা ওদিকে। বাট এখানকার প্রবলেম হচ্ছে এখানকার ডাটা স্ট্রাকচারটা বেশ লেন্দি, কিন্তু এটা তো বেসিক্যালি রিশেপিং করা লাগে আমাদের সেক্ষেত্রে। হ্যাঁ, রাইট, রিশেপ, এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, রিশেপিং এর ক্ষেত্রে হচ্ছে আর এর অ্যাডভান্টেজটা কেমন, বা কারণ আমরা অনেক সময় ফেস করি যে আমার 100টা কলাম হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওর ভিতরে দেখা যাচ্ছে 5টা আমাকে কলাম ওয়াইজে রাখতে হবে, কিন্তু অন্যান্য 95টাকে আমাকে কনভার্ট করে ফেলতে হবে রোতে, রাইট। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আমরা এক্স্যাক্টলি। বেশ হ্যাঁ, প্রবলেম ফেস করি। যে আমরা হচ্ছে হ্যাঁ, ইউজ করি ট্যাবলুর অনেক এক্সটেনশন আছে বা ট্যাবলু, বাট স্টিল লাইক ট্যাবলো। ফেল। না, আর এর ক্ষেত্রে এই কাজগুলোই আসলে খুবই কুল। যেটা হলো যে টাইডিভার্স বলে যে প্যাকেজ আছে, হ্যাঁ, আমি নেক্সট ওইটাই আমি দেখাবো নেক্সট ইসে, যে কিভাবে রিশেপ করা যায়, অ্যারেঞ্জ করা যায়, হ্যাঁ, কিভাবে, লাইক দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকচুয়ালি ডাটা wrangling। ডাটাকে কিভাবে লং থেকে ওয়াইড, ওয়াইড থেকে লং, বা কলাম থেকে রো, হ্যাঁ, পিভটিং, যে জিনিসগুলো অন দ্য ফ্লাই করে, এবং বা নতুন কলাম ক্যালকুলেটেড ফিল্ড করা যাবে, যে সামারাইজ একটা ডাটা চাই আমি, যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সি, আই জাস্ট নিড এ সামারি, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলা ইজ ভেরি হ্যান্ডি ইন আর। ইনফ্যাক্ট আমি আর এর ইউজ কেস হিসাবে আমি পার্সোনালি আর কে ডাটা wrangler হিসাবে মোস্টলি ব্যবহার করি, বাট মডেল বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে হয়তো প্রুফ অফ কনসেপ্টের জন্য আর করার পরে পাইথন ব্যবহার করি মোস্টলি, হ্যাঁ, ইন মাই ওয়ার্ক। সো যে মুস্তাফিজ যেমন বলছিল যে অ্যাবাউট দি টেক্সট অ্যানালিটিক্স, লাইক আমি ডিসকাশন শুনছিলাম যে যে কি ধরনের মানে আনস্ট্রাকচার টেক্সট কে আমরা কিভাবে বা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি, বা কিভাবে আমরা ওখান থেকে ইনফরমেশন গুলো এক্সট্রাক্ট করতে পারি, হ্যাঁ। তো সেই ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আরেরও বেশ কিছু ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং টুল কিট আছে, বা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ উপায় আছে, বা অন্যান্য প্যাকেজ আছে, হ্যাঁ, সেগুলো আমাদের আনস্ট্রাকচার ডেটার ক্ষেত্রে এনভিভো যেমন হেল্পফুল, আরেরও সিমিলার অনেক প্যাকেজ আছে যেগুলো ওই ন্যাচারাল মানে আনস্ট্রাকচার ডেটাকে ট্রিট করার জন্য ইজ ভেরি গুড টুলস, হ্যাঁ। সো সেরকম আমি হয়তো একটা কুইক এক্সাম্পল এখানে দেখাই। ফর এক্সাম্পল, ওকে, আমি শেয়ার করি আমার স্ক্রিন। লেটস কাম ব্যাক টু আওয়ার সেশন। সে এটা এটা এটাকে বলা হয় যে টপিক মাইনিং। সে অনেকের কাছে হয়তো বলতে পারে যে থিম 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 আইডেন্টিফাইং একটা লার্জ অ্যামাউন্ট অফ টেক্সট থেকে, ঠিক আছে। তো এই আমি যেটা শেয়ার করছি, দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিন? হ্যাঁ। সো আমার এখানে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ টেক্সট থেকে আমি বললাম যে গিভ মি অনলি দি 9 টপিক, এবং সেই টপিক গুলো রিপ্রেজেন্ট করো ক্লাউড দিয়ে, ঠিক আছে। সেই ক্লাউড দিয়ে আমি যে টপিক 1, টপিক 2, টপিক 3 রিলিভেন্ট, এবং প্রত্যেকটা টপিকের আগেনস্টে কি কি ওয়ার্ড আছে সেই ওয়ার্ড গুলোকে আমি দেখতে চাচ্ছি, যে টপিক 8 ইজ রিপ্রেজেন্টেড থ্রু দিস ওয়ার্ড, হ্যাঁ। তো সেই ওয়ার্ড গুলো আমি ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে তখন আমি হয়তো নেক্সট লেভেল কাজ করবো, যে আসলে টপিক 1 ইজ টেলিং হোয়াট ইজ দ্য কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট বা কি, তখন আমি টপিক 1 একটা লেভেল দিয়ে দিলাম। টপিক 3 একটা লেভেল দিলাম যে ইউজার লাইক এ ইউজার ইন্টারফেস, ফর এক্সাম্পল টকিং অ্যাবাউট পিপল মোস্টলি টক অ্যাবাউট ইউজার ইন্টারফেস, এরকম। তো এইভাবে আর এবং পাইথনে সিমিলার প্যাকেজ আছে, যেটা আমি এখন দেখাচ্ছি ইনফ্যাক্ট পাইথনের, বাট সিমিলার প্যাকেজ ইজ অ্যাভেলেবল ইন আর, যেখানে আমরা আনস্ট্রাকচার ডাটাকে এরকম ট্রিটমেন্ট করে ক্লাউড, ওয়ার্ড ক্লাউড, এবং তার আগে যে টপিক মডেলিং যাকে বলা হয় এলডিএ, ডিসক্রিট অ্যালোকেশন, একটা টেকনিক যেটা দিয়ে আমরা এই যে টপিক বা থিম গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারি। ওকে, সো লেটস সি। এবং সেজন্য দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি অপটিমিস্টিক। ইফ ইউ আর লার্নিং আর অ্যাজ এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ,
not as a like a statistical package, then it would be good, because a statistical package by statistical operation করার জন্য R is just a tool, but friendly, more handy, but R has some other use cases. Okay, সেগুলোর জন্য আমরা R কে যদি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ব্যবহার করি, দেন ইটস সেম প্রোগ্রাম, সেম ধরনের সিনট্যাক্স, সেম ধরনের এই যে কোড, ভেরিয়েবল মেনশনিং, ফাংশন তৈরি করা, এই জিনিসগুলো যদি আমরা রপ্ত করতে পারি, দেন আমাদের আর এর আরো যে অ্যাডভান্টেজ গুলো আছে সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো, এবং সেটাই হওয়া উচিত আমাদের অবজেক্টিভ। ওকে, তো সেই অবজেক্টিভের ধারাবাহিকতায় এখন আমরা দেখব যে ভিজুয়ালাইজেশন, যে আসলে কি ধরনের ভিজুয়ালাইজেশন হতে পারে। তার আগে অলওয়েজ এ বিট অফ থিওরি, বিকজ আমি মনে করি যে সরাসরি এক্সাম্পল দেখানোর আগে আসলে কিছু থিওরিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংও দরকার বিফোর উই লার্ন এনিথিং। সো আমি বললাম যে ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন ইটসেলফ আমি একটা সেমিস্টারে পড়াই, একটা সেমিস্টার কোর্স। তো সেটাকে আমি খুব বাইট সাইজ, ক্যাপসুল সাইজ একটা সামারি করার চেষ্টা করছি ফিউ স্লাইডে, just to give you an idea. Okay, definition কি, ডাটা ভিজুয়ালাইজেশনের ডেফিনেশন হলো এটা, যে it's a visual elements like আমরা চার্ট, গ্রাফ, ম্যাপ, এবং এগুলো দ্বারা আমরা just what we want to portray, what information we want to communicate. We actually want to say communicate trend, কোনো upward trend আছে না, downward trend আছে কিনা, is there any like a outlier, যে extremity কোথাও আছে কিনা, is there any কোনো extremity trend এর কোথাও highly peak বা কোনো একটা dangling একটা দূরের একটা পয়েন্ট কেন। So we try to find outlier or trend, অথবা কোনো recurrent pattern, যে হয়তো টাইম যদি হয়, টাইমের ভিত্তিতে বা অন্য কোনো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ভিত্তিতে কোনো ধরনের সিকোয়েন্স আমরা খুঁজে পাই কিনা বা প্যাটার্ন পাই কিনা, এই জিনিসগুলোকে ফ্ল্যাগ আউট করার জন্যই ভিজুয়ালাইজেশন। তো এরকম, বাট এটা আসলে কি আমাদের ভিজুয়ালাইজেশন একটা কগনিটিভ প্রসেস কিন্তু, হ্যাঁ, এবং এই একটা পিকচার লাইক ডিসক্রাইবস মোর দেন 1000 ওয়ার্ডস, রাইট? সেই ফিলোসফি থেকেই একটা ভিজুয়ালাইজেশন একটা কমপ্লেক্স ডাটা সেটকে খুব সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে, যেখানে যার দিকে মানে আমরা দেখে উই ক্যান লাইক এক্সট্রাক্ট লট অফ ইনফরমেশন, হ্যাঁ, এবং আমরা মেন্টাল ম্যাপ তৈরি করতে পারি। সো যে কথা যেটা আমরা হয়তো টেক্সটে ডিসক্রাইব করতে যে সময় লাগবে বা যে ধরনের ভলিউম লাগবে, তার থেকে একটা গ্রাফ বা একটা ভিজুয়ালাইজেশন ক্যান ডিপিক্ট দ্যাট ভেরি ইজিলি। আচ্ছা, ভিজুয়ালাইজেশন আসলে 3 ধরনের, ঠিক আছে? সায়েন্টিফিক ভিজুয়ালাইজেশন, যেটা হলো যে ফর এক্সাম্পল একটা ওয়েদার সিস্টেমকে দেখানোর জন্য যে ওয়েদার সিস্টেম কিভাবে কাজ করছে, অথবা আমাদের যে একটা যে আরেকটা আমাদের ডায়াগ্রাম, যে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস কার সাথে কে কানেক্টেড, কে কিভাবে কাজ করতেছে, হ্যাঁ, কার ইনপুট কি, কার ইনপুট আউটপুট কে ফিড করছে। সো এই যে আমি যে দুইটা স্কিমেটিক ফিগার রাখলাম, এগুলো হলো সায়েন্টিফিক ভিজুয়ালাইজেশন, যেটা কোনো সায়েন্টিফিক ডায়াগ্রামকে বা সায়েন্টিফিক কোনো ফেনোমেনা বা কোনো প্রসেসকে এক্সপ্লেইন করে। দেন ইনফরমেশন ভিজুয়ালাইজেশন, উই অল অ্যাবাউট নো ইট, বিকজ আমরা মনে করি যে ভিজুয়ালাইজেশন বলতেই ইনফরমেশন ভিজুয়ালাইজেশন মোস্টলি আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তাই যেটা 2D অথবা 3D রিপ্রেজেন্ট করি, যেটা ওই যে গ্রাফ, পাই চার্ট, বার চার্ট, হোয়াট কাইন্ড অফ এভরি কাইন্ড অফ চার্ট গোজ দেয়ার। এরপরে যে ভিজুয়ালাইজেশন সেটা হলো যে ভিজুয়াল অ্যানালিটিক্স, যেটা হলো মোর দ্যান ভিজুয়ালাইজেশন। সে আমরা ডাটা থেকে ইনসাইট থেকে কিভাবে ভিজুয়ালাইজ করতে পারি। এখানে অ্যাড করলাম যে একটা হলো মডেলের আউটপুট, এটা আমার একটা পার্সোনাল তৈরি করা মডেল, যেটা হলো ইনফেকশনকে ডিটেক্ট করবে। ইনফেকশনের ভিত্তিতে মানে আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের ভাইটাল সাইন্স আছে, যে আমাদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন, এজ, টেম্পারেচার, আমাদের ব্লাড প্রেশার, পালস, হ্যাঁ, দিজ আর দ্য ডিফারেন্ট, এবং আমাদের জেন্ডার, বা যদি হসপিটালে যাচ্ছে ইমার্জেন্সিতে তাদের সিভিয়ারিটি লেভেল কত, 1, 2 অথবা 3, এরকম। এই ইনফরমেশনের ভিত্তিতে আমার একটা ক্লাসিফিকেশন মডেল আছে, হসপিটাল ইজ ইউজিং ইট ইন ইডি। দে ওয়ান্ট টু ক্লাসিফাই হাউ লাইকলি আই এম গেটিং এন ইনফেকশন, ব্লাড ইনফেকশন। সো ইনফেকশনের এটা তো মডেল বলে দিচ্ছে তুমি ইনফেক্টেড, তোমার পসিবিলিটি আছে, তোমার পসিবিলিটি নাই, কিন্তু মডেলকে এক্সপ্লেন করার জন্য হাউ আই ক্যান এক্সপ্লেন দ্য মডেল টু এ কমিউনিটি, যে মডেল কোন কোন বিষয়টাকে এমফাসাইজ করছে যে এই ডিসক্রিমিনেট করার জন্য, এবং সেই ডিসক্রিমিনেশন রেশিওটা কি। তো সেটার জন্য এই ভিউটা যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য নাম্বার 1, যেটা হলো ডিসক্রিমিনেটর, এবং অক্সিজেন স্যাচুরেশন যত কমে যাবে ভ্যালুর দিক থেকে, তত দেখা যাবে তার ইনফেকশন প্রবাবিলিটি বাড়তে থাকবে। হ্যাঁ, এই গ্রাফটা দেখে সেটাই মিন করছে।
জাস্ট ইনসাইটকে কমিউনিকেট, ইনসাইট কোনো একটা মডেল হোক বা ইনফ্যাক্ট যে আউটলায়ার, যে আমি এখানে মাল্টিপল ডাটা, যেখানে একটা ডাটা না, ডাটাগুলো রিলেটেড, একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড, এই ইন্টার রিলেটেড ডাটাগুলোর কি ইন্টারপ্রিটেশন তৈরি করছে সেটা আমরা যদি কমিউনিকেট করতে চাই, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ভিজুয়াল অ্যানালিটিক্স। ইটস জাস্ট নট অনলি ওয়ান অর গ্রুপ অফ ডাটা, বিশেষ কানেক্টেড অর লিঙ্কড ডাটা, সেরকম ক্ষেত্রে ইউ ইউজ ভিজুয়াল অ্যানালিটিক্স। আর then data mapping এর জন্য there are two main concepts, there are two main things, which is marks and channels. Okay, what is mark and channel, I will explain it, but there are 5 main categories to map data. Data ke first when we want to do any visualizations, first we have to define a space. Okay, আমাদের axis কয়টা, x axis, y axis, z axis, so axis এবং কোন axis এ কি যাবে, অর্থাৎ আমাদের we have to define a space, then based on the nature of the data, is it categorical data নাকি numerical data, তার ভিত্তিতে we have to decide these two things, আমাদের মার্কার কি হবে, আমাদের চ্যানেল কি হবে। So what is marker or what is channel, which is coming next, that is actually the foundation of visualizations. মার্কার হলো geometric shapes, আমরা কখনো পয়েন্ট, কখনো লাইন, কখনো এরিয়া, হ্যাঁ, এই these are the geometric shapes, these are called markers. Okay, even these are the link, these are all examples of markers. Okay, then channel are the way we are communicating the markers. So it's a kind of a like a magnitude as a channel, হ্যাঁ, যে আমাদের পজিশন একটা চ্যানেল, আমরা অর্থাৎ কোথায় বসবে, লেন্থ একটা চ্যানেল, অ্যাঙ্গেল একটা চ্যানেল, কালার একটা চ্যানেল, হ্যাঁ, ভলিউম একটা চ্যানেল। সো দিজ আর the how you qualify the attribute related to a marker. তো আমি একটা ডট দিলাম, ডটটাকে বড় করে দিলাম, ডটটাকে একটা পার্টিকুলার পজিশনে রাখলাম, ডটটাকে একটা কালার দিলাম, these are the channels that actually distinguishes these things. Now how these marker and channels actually interact to make a like a proper visualizations. Okay, this is the simplistic view. আমাদের মার্ক এবং চ্যানেল, these are the combinations make a visualization perfect. আমাদের মার্কার্স কি কি, পয়েন্ট হতে পারে, লাইন হতে পারে, আর এরিয়া হতে পারে। চ্যানেল হতে পারে কি কি, position, size and color. For example, for simplicity, there are a few other markers, there are a few other channels, but for simplicity we are having only this 3x3. দেন পজিশনের ক্ষেত্রে কি হতে পারে, এক্স পজিশন, ওয়াই পজিশন। সাইজের ক্ষেত্রে হতে পারে এরিয়া, হ্যাঁ, কালারের ক্ষেত্রে হতে পারে লুমিনেন্স অথবা হিউ, অর্থাৎ তাদের ইন্টেন্সিটি অথবা তার রিয়েলি কালার রেড, গ্রিন, ব্লু, অর ইন্টেন্সিটি কি খুবই মানে গ্রেডিয়েন্ট, সেটাই আমরা লুমিনেন্স। ওকে, সো এই চ্যানেল এবং এই মার্কারের ইন্টারাকশনে দেখেন কিভাবে উই ক্যান মেক লাইক এ বিউটিফুল like a charts, okay, based on our different data types. For example, আমরা এখানে ব্যবহার করছি both point channel, point marker and position marker, position channel and hue channel. Quantitative data ক্ষেত্রে x and position, because we need, if our data is the quantitative, then x and y আমাদের তাহলে নাম্বার আমরা জানি x and y. Okay, and hue channel ব্যবহার করে we are indicating some categorical sense, like a different colors is representing different categories, right? This is the color hue. So hue is good for category, this for position for quantitative, and আমরা point ব্যবহার করছি। Second গ্রাফের ক্ষেত্রে we are using both line and point. লাইন যাচ্ছে এবং পয়েন্ট আছে, but in this case we are only representing quantitative data because it is across time, টাইমের অ্যাক্রসে আমরা পয়েন্টটাকে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে, আমাদের কোয়ান্টিটেটিভ এবং এক্স এন্ড ওয়াই পজিশন। পজিশনের ভিত্তি নিচে থাকলে নিচে ভ্যালু কম, এই ভ্যালুগুলো দিয়ে আমরা পজিশনকে আইডেন্টিফাই করছি। আচ্ছা, সেম ওয়েতে I think this is actually then area. Also here we didn't have area, but here we have the area, the size in this case. Okay, the সার্কেলের সাইজ এখানে কিন্তু সবগুলো সমান ছিল, but এখানে সার্কেলের সাইজ, although we are using both color, but we have added another channel here in this case. This channel is actually area বা size, যে এরিয়াটা কতটুকু, যে বড়, the bigger the circle means bigger the data points, অর্থাৎ এইখানে অনেক বেশি ডাটা আছে, অর্থাৎ এই যে এক্স যে ক্যাটাগরিকে ইন্ডিকেট করে, ক্যাটাগরিক্যাল যেটা হিউ দ্বারা ইন্ডিকেট করছে ডিফারেন্ট কালার দ্বারা, এবং এখানে ডাটার পরিমাণ বেশি দেখে সার্কেলের পরিমাণটা বড়। ওকে,
So these are actually, you can see, you got the essence of it, you got the hang over it. So কিভাবে আমরা পয়েন্ট like the geographical shape ব্যবহার করে, বিভিন্ন চ্যানেল ব্যবহার করে we can represent our facts, our information through this graph in a space. More examples like area, এক্ষেত্রে আমাদের quantitative data আর area, both quantitative area, এখানে quantitative data কে the more the bigger the area, more the data is at respect to time. আমাদের এবং categorical data আছে এখানে, হিউ দ্বারা categorical বোঝাচ্ছে দেশ, কোন দেশ। Then area, in this case we have a area ব্যবহার করছি, the number the area, ততটুকু তার bigger, ততটুকু তার share in this case, okay, strip chart বা strip bar. Then position, এখানে position, categorical data is our position, quantitative data is luminance, অর্থাৎ কালার দেয়া বোঝাচ্ছে কোথায় কোথায় intensity, কোথায় বেশি। Then in the graph we are also taking advantage of area, then quantitative data and categorical data both are represented. Okay, now application of visualizations. So we use different charting. Which chart is good for what, সেটার একটা সিম্পল সামারি দেখা যাক। পাই চার্ট কখন ব্যবহার করব, যখন when we have good for proportions and few variables, আমাদের ভেরিয়েবল সংখ্যা যখন কম থাকবে এবং we want to show the proportions between the variables, then pie chart is good. But if our variable যদি অনেক বেশি হয়ে যায়, তখন pie chartটা clumsy হয়ে যেতে পারে, then we have to think something else. Histogram is good for grouping the data into smaller clumps and showing their frequency. Okay, যদি frequency related data থাকে, then histogram is good. Categorical data ক্ষেত্রে bar chart. Then Ggplot to see the normality of the data or normal chart. Then time series এর জন্য time series data. Scatter plot এর জন্য আমাদের like both x-axis y-axis categorical data এবং এই যে numerical, both category and numerical, we can plot it in a scatter plot. How about if we have more than like a two, like we have lot of dimensions, okay, a lot of columns, but we want to represent the data in a meaningful way. So in that case, there is a technique called PCA, Principal Component Analysis, which comes from math actually, the eigenvectors, vector mathematics. So vector mathematics apply করে we can reduce the dimension, and that dimension reduction can happen only by two axes, because eigenvector can give us only in this case two principal component 1 and principal component 2. এবং when we got the two principal, in this case আমি একটা example দিই এখানে, যে this example data is showing the England, Northern Ireland, Scotland and Wales এর তাদের food habit, কে কোন ধরনের ফুড বেশি খায় মানে কনজিউম করে, তার ভিত্তিতে আমাদের একটা ফ্রিকোয়েন্সি টেবল এটা। এখন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিসপ্লে, যেহেতু এখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরি আর চারটা লাইক এ রিজিয়ন, we will not be able to plot in a two-dimensional plot. The only way we can do it, we can get the principal component of those data and represent like this x and y. Principal component 1 and principal component 2 এর ভিত্তিতে আমরা যে ওয়েলস কে দেখতে পাচ্ছি, ওয়েলস 1, ওয়েলস 2, and now we can see the first and second principal components, the Northern Ireland and are a major outlier. So আমরা বুঝতে পাচ্ছি এখান থেকে, আমরা ডাটা দেখে কিন্তু কিছু আমরা we cannot understand, দেখতে পাচ্ছি যে এদের ফুড হ্যাবিট থেকে Northern Ireland is significantly different. That we can obviously, because the principal component is different, okay, that, and probably you can see also we go back and look at the data in the table, it makes sense. Why Northern Ireland is different, তখন আমরা এখানে ইনভেস্টিগেট করে দেখতে পারি। So the essence is there is a technique called PCA, principal component analysis, that can help us to reduce the dimension of, like if you have a massive data set, it can only give x-axis and y-axis, and plotting that could give some interesting idea. Now there is a concept, sometime data correlation আমাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে, which is called Simpson's paradox. Okay, so আমরা যদি কোনো গ্রুপকে মানে না সেগ্রিগেট করে যদি সব ডাটাকে একটা গ্রুপ মনে করি, it can give us a positive correlations like this in the left hand side of the graph. So all data together, okay, যখন আমরা এই গ্রুপ পুরো ডাটাটাকে একটা গ্রুপ হিসাবে দেখি,
কোনো কোহর্ট নাই, কোনো ডিভিশন করলাম না গ্রুপ ডাটাগুলোর মধ্যে, and now we try to R বা কোরিলেশন। যখনই কোরিলেশন, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে তো ওকে ফাইন কোরিলেশন দেখা যাচ্ছে যে, হ্যাঁ, বাট it could be like a misleading, like it could be, look here it is this way, positive correlation, but it could be totally different, negative correlations if we take by the group itself. Okay, the individual group is thinking differently, but when two groups are thinking, then it is making positive. So this is very scary. That's why we have to always making any conclusion for a group, we have to check like of the group or of the total population, think about the right cohort. Otherwise, the conclusion may lead to a wrong conclusion, like this kind of Simpson's paradox. Okay, so things about Simpson's paradox. And lastly, this is a kind of a summary of different charts that we should like think of as a kind of a when we need to do what. So I just explain it here. So, if our objective is to comparison, the data বিভিন্ন x y z বিভিন্ন ভেরিয়েবলের মধ্যে যদি আমরা কম্পেয়ার করতে চাই, then the comparison type এর জন্য we can take the bar chart, column chart, even a spider chart, okay, the line chart. That way we can do comparison. But যদি ডিস্ট্রিবিউশন ডাটাটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট আছে, then histogram অথবা line histogram অথবা scatter plot অথবা 3D area chart. These are the distribution, like how the data is distributed. And then you can see the single variable ক্ষেত্রে কি হবে, two variable ক্ষেত্রে কি হবে, একাধিক variable ক্ষেত্রে কি হবে. Okay. Then if you want to say the relationship, the composition, how those data are composed with each other. Okay, like a pie chart is an example, like a part of a whole. How a like a part is related to the whole, or waterfall chart, or probably like the components of components. Okay, like a stacked like a sub components. Then obviously if there's a timeliness is changing over time, our the data যদি একটা time component থাকে, then then this line chart or stacked line chart or kind of a stacked column chart with line, that kind of charts are helpful to give us a notion of time as well as the growth or like a changes over time. Then relationship is two variable ক্ষেত্রে scatter plot that we can also see here, which also give us a distribution kind of one, like how those are interrelated or distributed across the population or in our sample. If you have more than 3 variables, then bubble chart, because then we can add a categorical data or like a shape, like we can add another channel to give us that 3 variables. So 2 is x and y. The other we push through the other variable through a channel. It could be like a size channel, it could be color channel, things like that. So that kind of things we can do. So this chart is actually giving us a summary, what kind of visualizations is good for what kind of data, right? And there are tools, visualization tools. These are the popular visualization tools. If you have family, because somebody mentioned a Tableau is good. We also I use also Tableau. Then there is also Power BI. I think it is not here. Yeah, Microsoft Power BI, which is also good for visualizations. ClickView is another good product. I have used it, but I know about Domo. It's very expensive. C-Sense, I have used it. But few of them are Plotly. These are kind of a programmatic. Okay, this side is like you can add. These are actually off-the-shelf product. This is actually there are some products here, but these also have a packages. So Plotly has a package. We can use it in R even the distribution of Plotly package. Then high charts. This is also like a JavaScript package. These are available for cool visualizations. So whatever cool visualization you see on the internet or anywhere publication, they are either coming any of those tools. Okay, it could be using Plotly, or it could be using high charts, or it could be using the Tableau, or probably Microsoft or Domo, or even ClickView. Okay, so all kind of visualizations you see, publications on the internet or even news, they are produced out of those tools. Okay, now let's crack some code using R and some visualizations. So I'll share the R screen again. The same, yeah. স্যার এই
আর তারপর স্যার এই যে ম্যাটল্যাব পাইথন স্যার এই তিনটা কি স্যার একই রকমের ফাংশনালিটি তাই স্যার নাকি স্যার আলাদা আলাদা ফাংশন আছে স্যার আর কি ম্যাটল্যাবের অ্যাডভান্টেজ MATLAB is more like a scientific simulation. MATLAB এর অনেক কাজ আরে করা যায়, আবার আর এর সব কাজ MATLAB এ করা যায় না। যে আমি কোনো কিছু সিমুলেট করতে চাইছে, থার্মোডাইনামিক্স এর কোনো একটা এক্সপেরিমেন্টকে আই ওয়ান্ট টু সিমুলেট ইট, বা একটা কারের এয়ার ফ্রিকশন সিমুলেট করতে চাচ্ছি, এই ধরনের কিছু হাই এন্ড ভিজুয়ালাইজেশন বা হাই এন্ড কোনো এক্সপেরিমেন্ট বা সিমুলেশন করার জন্য MATLAB is best. Okay, আর can help some extent but not that robust. আর MATLAB আর হলো Python is actually similar to R, but they have more like machine learning focus. Okay, R and there are more machine learning oriented. They are not actually process focused. They are actually more data insight, data models, that kind of things, like artificial intelligence, AI focused. থ্যাংক ইউ স্যার Okay, so আমরা visualization step in. Before we go for visualization, okay, this is the introduction to Ggplot. Okay, so Ggplot, if I go to Google, Ggplot 2. So Ggplot 2, click there. This is Ggplot. This is a system for declaratively creating graphics. Okay, both the grammar of graphics. So grammar of graphics, actually the point and the channel marker I just mentioned, সেগুলোই আসলে grammar of graphics. So এই জন্য আমি ওই just little bit of theoretical understanding দিলাম। হ্যাঁ, আর this is a good cheat sheet, যে cheat sheetটা is a summary of the graph visualization। আমি যে দেখালাম যে graphical, তারই কিছু গ্রাফ যখন when you will know about R, আর যখন আপনারা জেনে যাবেন তখন this cheat sheet will be really really helpful. Okay, and we will see how we can make these things. So this is the Ggplot library. আমরা Ggplot library টাই ব্যবহার করব in R. That's why you have to install this package Ggplot. It may take a time because it has a lot of dependency. Okay, so Ggplot হলো আমাদের গ্রাফিক্স এর বা ভিজুয়ালাইজেশন এর প্যাকেজ, যেটা ব্যবহার করে we will be doing some visualizations, and these are the like some of the data আমরা ব্যবহার করব, যেমন মোজাইক ডেটা, এটা একটা ডেটা সোর্স, এর কিছু ডেটা আমরা ব্যবহার করে আমরা জাস্ট স্যাম্পল ডেটা নিয়ে আমরা আমাদের ভিজুয়ালাইজেশনকে জাস্ট ম্যাপ করব। দেন যদি ট্রি ভিজুয়ালাইজেশন করি, দেন আমাদের ট্রি অ্যাম্পলিফাই এই প্যাকেজটা লাগবে ট্রি ভিজুয়ালাইজেশনের ক্ষেত্রে। আচ্ছা, এরপরে আমাদের আরো কিছু ডাটার জন্য গ্যাপ মাইন্ডার বলে একটা ডাটা সোর্স। সো মোজাইক ডাটা এন্ড গ্যাপ মাইন্ডার, দিস আর অ্যাকচুয়ালি দ্য ডাটা সোর্সেস which from where we will get some data. So এই data, এই প্যাকেজ গুলো আমরা ইনস্টল করে নিব before we run this our lab. Okay, so that's why I put this command. Now আমরা এই প্যাকেজ গুলো যেহেতু ইনস্টল হয়ে আছে আমার কম্পিউটারে, I can load it. So I'm just loading this package. Okay, I just loaded it. So fine, because this package was installed in old R version, that's why a warning message is coming, but nothing to be worried. Because আমার R ভার্সনটা লেটেস্ট, আপনাদের R ভার্সনটা আরো লেটেস্ট, বিকজ আপনারা আরো পরের R ভার্সন ডাউনলোড করছেন। আপনাদেরটা মনে হয় 4.2, আমারটা হলো 3.9। সো কোনো সমস্যা নাই, বাট দিস ইজ এনিথিং অ্যাবাভ ইট শুড ওয়ার্ক। আচ্ছা, এখন ফার্স্ট ডাটা আমরা একটা ডাটাকে লোড করি, যেটা হলো পপুলেশন সার্ভে ডাটা, যা মোস্টলি আপনারা অনেক সার্ভে করেন, তো তার একটা সার্ভে ডাটা আমরা একটা লোড করছি জাস্ট ফর make our life easier, so that আমরা instead of making our own survey we get a ready-made survey data. So survey dataটা এই যে current population survey data, এই ডাটাটা তাহলে আমরা লোড করলাম, ডাটার মধ্যে আছে ওকে ডিটি। আচ্ছা, এই ডাটাটা এখন আমরা দেখছি, এই যে এখানে ডাটাটা ভিউ হচ্ছে, এই যে CP 85 wage, education, race, sex, Hispanic, South, marriage. These are the different columns. You can see it's a mixture of both numerical and categorical data. এখন এইগুলো ব্যবহার করে we'll try to do some graphing. Ggplot এর first create a canvas. অর্থাৎ এইটা আমি বললাম first before you do anything, before we project, we are making a canvas. Okay, যে ক্যানভাসের একটা aesthetics, x axis কি থাকবে, y axis কি থাকবে,
এক্স অ্যাক্সিসে আমরা যদি ডাটাটা দেখি আবার একটু কুইকলি, আমাদের এখানে আছে আমরা প্লট করতে চাচ্ছি এক্সপিরিয়েন্সের এগেনস্টে ওয়েজ, অর্থাৎ কারো জবের এক্সপিরিয়েন্সের ভিত্তিতে তার আওয়ারলি ওয়েজ কেমন বা আওয়ারলি পেমেন্ট কেমন তার একটা গ্রাফ দেখতে চাচ্ছি। ঠিক আছে, আমাদের এখানে কলাম আছে ওয়েজ, দিস ইজ দ্য আওয়ারলি ওয়েজ এন্ড এক্সপিরিয়েন্স। হ্যাঁ, এই এক্সপিরিয়েন্স সেটা আমরা প্লট করতে চাচ্ছি। আচ্ছা, ফার্স্টে আমরা ggplot ক্রিয়েটিং এ ক্যানভাস, এটা করলে nothing will happen, it just created a canvas in the memory. Okay, এরকম nothing has been plotted, you can see we have got a blank canvas এবং canvas is ready experience এবং y variable experience of which কে plot করার জন্য। now we have to really put the things here, what is our আমাদের চ্যানেল is ready, আমাদের এই চ্যানেলে এখন মার্কার পুট করতে হবে। so মার্কারটা হলো geom point. Okay, when we add a geom point to this, so plotting a data, so this way y plus. Okay, first we made a channel, it's actually incremental like a statement, whatever you have done plot add a point. Okay, so we just addition to this create a canvas plus create my display my point. So plus is actually doing this operation, so we are adding a function to this, that means whatever has been plotted the canvas, now put the marker. Okay, that is actually it is the meaning of it. Now we can see the data has like our point has been geom point, that is the function. So you have to remember geom point, these are the different things like a geom point, we will see geom smooth, like a geometric. Okay, so like geometrical shape, these are the markers, so all markers come with geom, like geom point, geom smooth, you will see a few other things actually downwards, I will see it will come like a geom smooth facet, I think these are, I think, yeah, then geom bar. Okay, for bar geometrically bar, so that will be coming. So let's get our things clear. So ggplot, first make a canvas with the ggplot function itself. So ggplot function will take first parameter হলো data, যে কোন ডাটাটাকে আমরা করতে যাচ্ছি, এরপরে ডাটাটার মধ্যে এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস কি কি আমরা প্লট করতে চাই। ঠিক আছে, ম্যাপিং, সেই ম্যাপিং প্যারামিটার দিয়ে অ্যাসথেটিক্স চ্যানেল দিয়ে সেটা আমাদেরকে বলে দিতে হচ্ছে যে কোন কোন ডেটা এক্স এন্ড ওয়াই, যেহেতু আমরা মোস্টলি 2 dimensional in this case, 2 dimensional ক্ষেত্রে এক্স এন্ড ওয়াই মোস্টলি আমরা will do 2 dimensional, we will not seeing anything 3 dimensional here. So 2 dimensional ডাটার ক্ষেত্রে this x and y. Okay, and then we created a canvas through ggplot. Now add the point, geom point. Okay, now geom point could be customized, like I want my color, I want the alpha, like a transparency, I want the size of the things, so you can mention that. So this third line, making it fancier, we can do that. So you can see that now plot has become like a bluish, and the dot is become a bigger because I have put this command like a size is equals to 3, if you put size equals to 2 it will be less. Okay, so now we are customizing it, but you got the essence. First create a canvas with this, and then we are adding different aesthetics, like a different like a parameters to that to make it more good. So this one now, so you can do plus, you can do the second line, instead of lining continuing the same line, you can break the line. Okay, no harm. But if you don't give this thing, if you just insert this comma, it will not work. Okay, if it will not work, it will say this is not actually relevant. So it has to like alpha is a transparency, like if you the color, instead of like a solid, you make it like a little bit transparent to the back. Okay, the transparency. Thank you. Okay, then yeah, so we have this graph, then we want to add a curve, for example how the data is fitting. Okay, so I mentioned about the logistic model before. So geom smooth function automatically, if you look at the geom smooth, it is interesting, like it automatically considered that as a like a function, lm function. So geom smooth, you can see it can take actually different kind of method, is null, but if you see, okay,
Method can take like a logistic model, generalized logistic model, the GAM function, geometric mean, then losses function. There are different functions you can use, but we are passing only the function which is the logistic, okay, y equal to mx plus c, that equation. Okay, just we want to see how smooth that plot is. So we have created the plot before. Now we are adding another curve, which is the logistic linear model on the data set. Okay, and you can see it. Okay, there are a few things I have to mention here. Now you can see it here. Okay, this simple graph is showing like a few things. Oh, I have to plot this first before I do this. So you can see, just see one data first, and then I will show that. Now we have not grouped anything yet. We are still having like a X and Y, and we are not using any other channel, only the position channel we have used. And then on this channel, we are just having a LM, okay? So still we are having only one color and experience versus Y. But in our data set, we see there is also gender, and we want to see how this value, how these data are actually validating like a traveling or the dependency of between experience and wage across gender. That means our variable called sex in this case, how they are related. Okay, and we want to plot that. In order to do that, look at your mapping. In the mapping, we have the aesthetics X variable, which is like a 1 data, 2, and then we want to use the color channel. Okay, this is actually channel. Okay, so this is our channel. This is a position channel. Look, this is a channel 1 position channel. And now we are using the color channel, and in this color channel, we are saying discriminate the colors by the values in sex. So sex could be male, female, or it could be, if you say in like many other undefined, whatever, then you will get these different colors respective to that. So that is where we are putting our like a channels, okay, aesthetics. Now we are putting the same geom point and the same smooth function. And if we plot it, then you will get it like this. So in this case, we have only male and female. You can see females are pointed by red color, and male is pointed by like a bluish color. Okay, the cyan color. So this is, and then for each group, okay, each group we are putting the logistic model to see the graph, okay, the line, the fitting line that should go between these lines, between these dots, and this is the trending line. Okay, and previously, what is AC? Previously, if you see that there is like a little bit of shadow, the confidence level, how confident this line should go. Okay, this is actually kind of a confidence level. Okay, but if you don't want to see this shadow, I think AC stands for what? I forgot. Like a so if you see Ggplot, I think there's a geom smooth. Yeah, I think geom smooth should give us that details. Health SE value is a display confidence interval. Yeah, it is confidence interval. Yeah, so yeah, it is confidence interval, but SE, I don't know what SE stands for, but this is actually say confidence interval. So in the graph, we have seen the confidence interval, like upper and lower confidence, and this is the line passing through. But if you don't want to see the line of the confidence interval, then if you pay SE false. Then we want to modify the x-axis and y-axis, and especially the colors to be used. Okay, for example, you can tell, hey, I don't like this color to be that color. Okay, this color. If you can give a color. Okay, so in this case, the way we have to color, you have to mention how many data points, and then you have to put out the color vector here. Okay, the values for the color scalar, color manual. That is the command, or that is the function we have to use. But let's look what else here doing. Now in this graph, if you want to treat this data as a continuous scale, both x and y, then we have to tell, hey, consider this x-axis as continuous scale and give this the breaking point. So you have more freedom how the data will be like a bin, like a quanti, like a segmented. Okay, start from 0
and each segment will have 10 and go up to 60. Okay, so if I run it, then you'll understand. So now you see it, we got more control over here. So starting with 0 and up until 60, and then yeah, it goes the dollar of 30. Okay, but we have extreme value, which it didn't chop up. But you see, we only asked to print only the $30. That's why it got up to the 30. And because why is dollar sign is coming? Because we say a level, I think somewhere it has been labeled. Yeah, level is dollar. Okay, scales dollar. Okay, that's why the dollar sign has come in y-axis. So now everything in x-axis and y-axis is created as a continuous instead of discrete. Okay, so it's a continuous, very like a continuous data point. And we are using this our own custom color, like saying scale color manual, and putting because since we know there are two categories, that's why we have to put two color name. And if you want to know what are the colors name there, probably look at the help manual, because these are the the red color is in this case called Indian red 3, then cornflower blue. You can give like a red and blue. Just if you say red, it will be like a very, very daunting red. But if you say blue, it will be also very, very pure blue, which maybe not be very much good for color blind people, because many people cannot see the red as red, blue as blue. So for them, the visualizations has to be like not exactly the primary colors. Okay, that's one of the tips for visualization. Think about the color blindness. Okay, so try to use the alternate colors like this. Probably they can at least see it in a different way. Not red will be treated as blue. Okay, so look at those colors. So in a sense, we can modify our colors. We can modify our Excel, like x-axis, like y-axis, the range of it. Yeah, so these are done through this. Okay, the break command is breaking it. What actually sequence comes from a sequence function. If you see the sequence, if you run it, you will get the sequence output. Okay, so it's a kind of a for loop. So you want to get a number of numbers starting with 0, jumping with 10 up until 60. So you get like this. So you can put a sequence of anything. Like if I had a sequence of up until 60, you can also do that. Like you can run it, because that's the beauty of R. You can select the things and then you can run it because it's an interpreter. So this is how you can get the sequence. Okay, and now if I put this even, it will be like a big graph. Data will be one-sided. You can see, oh, okay, because although I have put it there, but it is intelligent enough, it didn't go beyond, because it understood there is no such value beyond this, so you didn't go. We don't need to unnecessarily. This is the interesting, intelligent part of it. So because we don't have any value beyond 60, that's why it didn't even produce, it didn't dare to produce that. This is the intelligence user interface. Okay, but here our value was bigger, but we only give 30, but it is also show this is a there. So in order to fix it, probably we'll give it like 100 and see what happens. I don't know what's happening here. Okay, you can see. Okay, actually this is 40, so it go up until the maximum. Okay, it's some like 40 50, because we want by 5, so it goes the maximum of it. Okay, it goes the maximum of it, although we asked them to go up to this, but it found the range of this maximum x, maximum y, and it has a like a trim over there, so you didn't have a very awkward graph, which is good. Now, interesting thing is about facet. Facet is reproduce a graph that for each level of given variable. Okay, so if I run it, then you will understand it. So we have the graph, everything the same, but now we want to facet through the sector. Look at the variables. We have male and female working. They have the wage based on the experience. We plotted that. Now we want to also see how that is actually going across sector, because there are different sectors. What are the sectors we have? You can see unique. Our data is CPS 85 sector. We have actually
construction sector, sales, clerical, service, manufacturing, professor, or other, and management. Okay, these are the sectors. So we want to display these things by sector. So up until this is exactly the same you have seen before. Okay, we are just incrementally adding things to make it more like a complex, or make it more dynamic. Okay, so first we created a canvas of this thing, then added a geom point to display the point. Then not only that we are not happy with the points, show me the fitting line of this. Hey, don't consider it as a discrete point, consider as like a continuous one, both x-axis and y-axis, and show me the ranges of things, and put a label of it, because our y-axis is a dollar value. You show that is a dollar value. Then also I don't like the color, because we are putting a color which is across the gender or sex in this case. Then we don't like the automatically recommended color. We want to use our own color, so that's why we use the scale color manual and put our color as a vector, because we know there are two categories in sex variable, and that's why we have given 2. Now we want to add whole graph, show the whole graph across sector. That's why the tilde sign has comes in, and the facet wrap is the command or the function that will enwrap this graph, every single mini graph across sector. Okay, so we'll run it and see. And then there you go. And then you can see the values, and like this is a clerical, construction, management. Yeah, this is the across gender wise. You get the graph in one place. Okay. Now you want to labels, because this graph is very bland. We don't have any labels here and there. So just add more to the level. So this is actually known up to this. Now we want to add labels. In order to add labels, you add few things like labs, which is labels. Within the labels, we can put a title, we can put a subtitle, we can put a caption, we can the X level, then Y, sex. Just want to relabel. For example, instead of variable sex, you want to say, I want this to be relabeled with gender. So you can do that as well. Let's see. Probably this one. Okay, and there you go. So this is you have the caption, you have the subtitle, you have the X and Y title like level, you have the relabel your legend. Okay. And then still I'm not very convinced, because this kind of a good visualization should not have that kind of background noise. Okay, that is a kind of a distraction. So a good visualization should be plain, simple, less cognitive load, easy to understand. Okay, so that less distraction in this. So we would apply some theme. So there are a lot of themes. You can go to this link and see what are the themes there are. So this is up until this is all known to us. Now we have a theme called theme minimal. So you want to wipe out the background noise. Okay, so you apply a theme with this theme minimal, and there are a few more cool themes. If you go and see, you can go that theme. I think this one, you can see the shadow has gone. Okay, previously we had the shadow, now that is gone. It's just taking some, so that you have a kind of this grid is all there. But if you want to like the grid, there is also theme that can remove that grid as well. Check out that link. Now, as chart I have shown you, just try to see some things. How far we are going with time? How long do you have? আপনাদের আমাকে just 15 minutes আগে একটু alert করলে ভালো হবে, because for me no problem, because I have finished my Juma prayer and up and iftarer এখনো প্রায় 3 hours 2 hours বাকি আছে, 3 hours nearly. Yeah, so I'm happy I can talk, but আপনাদের জন্য আমি চিন্তিত। স্যার এখন 12টা বাজে আমাদের এখানে। আচ্ছা, তাহলে আমরা we can continue another half an hour, right? Yes. আচ্ছা, okay, let's do it.
And then we'll continue some part of it tomorrow as well. And tomorrow, if required, we can go a little bit of longer because tomorrow Saturday and আপনাদের হয়তো holidays বা ছুটি বা weekend, so we can spend a bit more time. Now univariate graph. So variable যদি একটা থাকে সেই ক্ষেত্রে তাকে বলা হয় ইউনিভেরিয়েট। ইউনিভেরিয়েট গ্রাফের ক্ষেত্রে কি কি আমরা করতে পারি? ইউনিভেরিয়েটের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরিক্যাল ডাটা যদি থাকে তাহলে আমরা দেখব বার চার্ট, পাই চার্ট অথবা ট্রি ম্যাপ। আর দিস আর দ্য গুড ক্যান্ডিডেটস টু রিপ্রেজেন্ট ইউনিভেরিয়েট অর্থাৎ একটা ভেরিয়েবলকে যেটা ক্যাটাগরিক্যাল ডাটা। যদি কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা হয়, সে নাম্বার যদি হয়, তাহলে হিস্টোগ্রাম অথবা ডেন্সিটি প্লট অথবা ডট প্লট, দিস আর দ্য ক্যান্ডিডেটস অ্যাকর্ডিং টু দি আমাদের যে আমি যে visualization chart দেখালাম সেই চার্টের থেকে we will do that. So now how can we do a bar chart? So data marriage data from mosaic dataset থেকে, let's see what is this data look like. So data is the marriage data in this case. Marriage data is looking like this. It is like a book page ID. It's a kind of marriage register থেকে ডাটাটা নেওয়া is available. So you can see a lot of columns are there. Okay, we'll pick one of the columns to plot our bar plot. This is the marriage data look like. এক্ষেত্রে আমরা ggplot same ggplot but instead of geom point par কোন কালার দিয়ে বর্ডার কি থাকবে সেটা ব্ল্যাক আর লেভেল this way. So just simple bar chart আমরা তৈরি করব, try to print. Okay, so this is simple bar chart, you can see. So these are the across race, because we are putting the data X is actually race, which is a categorical data, right? Race is like Hispanic, American, white. These are the race we have in our database. So it's a categorical data. So categorical data ক্ষেত্রে is printing the frequency. By default, the Y column is like becomes the count, and we are telling Y is the frequency of race across the marriage data. Now we want to sort it, okay? Because আমাদের ডাটাটা এভাবে যদি দেখি যে একটা ছোট বড়, we want to either bigger to smaller or smaller to big, সেটা যদি করতে চাই আমাদের কিছু ট্রিক্স করতে হবে, because visualization will not do these tricks automatically. We have to do some data manipulation to do that. এবং এই ডাটা ম্যানিপুলেশনের জন্যই আসলে আমাদের টাইডিভার্স বা ওই নেক্সট সেশনটা will help us. বাট যেহেতু আমাদের ওই নলেজটা এখন নাই, we try to do in like a raw way, আর এর ওয়েতে করার চেষ্টা করি, আর এর উপায়ে, ঠিক আছে? So frequency by sorting by frequency, আমাদের ওই প্যাকেজ যদি আমরা জানা থাকতো, দেন আমরা very simplistically in very easily we could sort it and we could rank it like that way. But যেহেতু আমাদের নাই, আমরা ওই নলেজ নাই, আমরা আর এর ওয়েতে করার চেষ্টা করি। আমরা আর এর ওয়েতে টেবিল যদি করি, ঠিক আছে, table is a function that will actually tabulate. So if I do this run, you can see tabulate, which is table, American Indian 1, black 22, Hispanic 1, white 44. So আমাদের ডাটা সেটে টোটাল অবজারভেশন আছে 98 অবজারভেশন। 90 অবজারভেশনের মধ্যে 74 হোয়াইট ম্যারেজ রেজিস্টার্ড আছে, একটা হিসপ্যানিক, 22 ব্ল্যাক এবং একটা আমেরিকান ইন্ডিয়ান। এই হলো রেসের কাউন্ট। এই ডাটাটাকে আমরা এখন একটা ডাটা ফ্রেমে নিয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে? ডাটা ফ্রেমে নিয়ে যাই, যেহেতু আমাদের কাউন্ট পেয়ে গেলাম, যেহেতু আমাদের ডাটাটা কিন্তু র ডাটা ছিল, দিস ডাটা, এই ডাটাটাকে আমরা এই গ্রাফিক্যালি প্রেজেন্ট করছি। উই ডিডন্ট কিন্তু ডু বাই কাউন্ট বাই আওরসেলফ, উই জাস্ট সেড hey create a bar graph taking only the res. এই geom bar automatically created the count and put this as it comes. First American Indian আসছে বলে 1, then black আসছে বলে 22, Hispanic. It didn't sort it by itself, এবং you cannot sort here because এটা অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করছে। সেই জন্য আমাদেরকে একটা প্রি ক্যালকুলেশন করে নিচ্ছি। এই ক্যালকুলেশন করে আমরা একটা ডাটা ফ্রেম বানাই নিলাম, যেটা ডাটা ফ্রেমটা হলো টি, জাস্ট একটা নাম দিলাম টি। the T data ফ্রেমটা আসতেছে এরকম, now which has a variable and frequency, right? এবং এটার নাম আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি, কলাম নেমসটা চেঞ্জ করে দিলাম রেস এন্ড কাউন্ট। তাহলে টি ভেরিয়েবলটা এখন আমরা যদি আবার দেখি, রেস এন্ড কাউন্ট হয়ে গেল ভেরিয়েবলটা, আমরা এই ফরম্যাটে ডাটাটাকে পেয়ে গেলাম, ট্রান্সফর্ম করে নিতে পারলাম। অর্থাৎ আমরা ওই ম্যারেজ ডাটা থেকে একটা সাবসেট বের করে নিয়ে এসে রেস এন্ড কাউন্ট তৈরি করে নিলাম। এখন এই রেস এন্ড কাউন্টটাকে আমরা এই জিজি প্লটের মধ্যে দিচ্ছি,
এবং ggplot-এ x অ্যাক্সিসে দিচ্ছি রেস এন্ড কাউন্ট, ওকে, y অ্যাক্সিসে দিচ্ছি কাউন্ট, বিকজ এখন আমাদের নিজেদের করতে হবে, এবং রি-অর্ডার করে দিতে হচ্ছে। Reorder will automatically reorder those values, okay, because যেহেতু জিওম বার কোনো কাউন্ট করছে না, সেহেতু আমাদেরকে জিওম বার ব্যবহার করব, ঠিক আছে, জিওম বার দিয়ে আমরা গ্রাফটা তৈরি করব, বাট আমাদের এই ডাটাটাকে ফিট করে দিচ্ছি এই ক্ষেত্রে আমাদের মতো করে, অর্থাৎ সিমিলার প্রিভিয়াসলি আমরা যেমন এক্স এন্ড ওয়াই দিছিলাম, সেইভাবে এক্স এন্ড ওয়াই, এক্ষেত্রে আমাদের ওয়াই লাগে নাই, ওয়াই অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করে নিছে, যেহেতু আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি অটোমেটিক্যালি গুনবে, বাট এই ক্ষেত্রে আমাদের ডাটাটা যেহেতু টি, আমরা রেস এন্ড কাউন্টকে রিঅর্ডার করে দিচ্ছি, এবং কাউন্টের ভিত্তিতে কাউন্ট রেস এন্ড কাউন্ট, ওকে, যদি আমরা এখানে ফ্রিকোয়েন্সি যদি মাইনাস দিই, এখানে আসলে এটা হবে কাউন্ট, আমাদের কাউন্ট, আমি এখানে যদি এটা প্রিন্ট করি, সো লেটস ডু ইট, এবং আমাদের সমস্ত কিছু I will explain, run it, then we get a graph like this, okay, we get smaller to bigger, we have a kind of a title, a bit of angled, and we have our titles and everything, okay, how it is happening. So এই ক্ষেত্রে now if I want to the opposite direction, if I just say minus count, because then it will be a smaller to like a bigger to the smaller, okay, that means বড় ভ্যালু থেকে ছোট ভ্যালু থেকে যাচ্ছে, okay, so this is the trick, that's why I put minus count, okay, কি হচ্ছে এখানে, আমরা আমাদের ডাটাটাকে এই জিওম প্লটে বার প্লটে প্লট করার আগেই বলে দিচ্ছি, আমরা আমাদের মতো করে ডাটাটাকে নিয়ে নিলাম, এবং আমরা এখানে আমরা সর্টিং এর আইডিয়াটা বলে দিচ্ছি যে কিভাবে সর্ট হবে, রিঅর্ডার করো, দেন রিঅর্ডার এক্স ভ্যালু, এক্স ইজ অ্যাকচুয়ালি দিস, ওকে, রিঅর্ডার ভ্যালু করতে হবে যে এই কাউন্টের ভিত্তিতে, রেস এন্ড কাউন্টকে ভ্যালু করে এই করো, ওয়াইটা হবে কাউন্ট, ওকে, ওয়াইটা হলো কাউন্ট, ওকে, দেন আর এই বার, জিওম বারের জন্য আমরা বলে দিচ্ছি যে কালারটা হবে যে এই কালার দিয়ে, আর স্ট্যাট হলো আইডেন্টিটি, যে ইট শুড বি লাইক give a, I think identity is a kind of a statistical measure, like put the value as it is, okay, then labels, then geom text, which is the text, another column geometric, so this is actually the geom bar, geom text, which is the our geometrical object, like as a marker, okay, text marker. In this case, we are telling the text marker have an aesthetics where this is our channel, okay, we are tilting it, tilt channel, we are tilting it by -5 degree, okay, so this aesthetics always takes a channel, so in this case the channel is actually angle channel, we say angle করে দাও, আর show the label as a count, okay, and this count এই counter, আর থিম, এই যে এই থিমটা আমরা থিম দিয়ে দিচ্ছি, এক্সিসের থিমে এলিমেন্ট টেক্সট অ্যাঙ্গেলটা 45 ডিগ্রি, আর সরি, এই ফার্স্ট জিওম টেক্সট হলো এই ইসের জন্য, এই কাউন্টার, এই যে উপরে আমরা যে কাউন্ট লিখে দিচ্ছি 74 30 22, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি জিওম টেক্সট, এন্ড উই আর নট, এন্ড দেন -5 একটু উপরে থাকবে, অর্থাৎ আমরা যদি এটা যদি ভিতরে দিতে চাই তাহলে প্লাস, আর মাইনাস দিলে এর থেকে অ্যাভয়েড করে একটু উপরে উপরে দেখাবে, সেই কতটুকু উপরে দেখাবে তার ডিসটেন্সটা এত, ভি ভার্চুয়াল লাইক এ ভার্টিক্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট, আর এই এই নিচের ইসের জন্য, এই থিমের জন্য আমরা আবার আর একটা এলিমেন্ট টেক্সট অ্যাড করছি, যেটার অ্যাঙ্গেল হলো 45 দিয়ে, এবং এই চ্যানেলটায় এবং একটু -1, একটু নিচে থেকে থাকবে, ওকে, সেই থিমটা, বাট you can read the help, and if you Google, you will get a lot of good like materials, how to apply different themes, how to beautify the graphs, but in essence you have to put the right values here, then there are a lot of aesthetics value you can control, and yeah, if you look at the Google with the Ggplot, fancy Ggplot, you will get tons of things, but basic learning in this case is the systematic adding of the things. You add this graph data point, then adding a bit of components, then add another bit of components, then you can add like this way, you go on. Now we can do the horizontal bar chart same way, the only thing catch is the coordinate flip, okay, exactly the same as above, but if it's a coordinate flip, we'll make it like a flip to the like a left, so you can see it will be like this, like a
Our x-axis becomes y, y-axis become x. Then pie chart, before we do pie chart, we have to calculate the values of it, okay? Because pie chart cannot be done on this data set straightforwardly, because we need to know the portion of it. So in order to the portion of it, you know a bit of maths of it, like, this cumulative sum divided by that the total amount, okay? Sorry, the sum of that the amount and the total sum times 100. That will give you the proportion of this. So let's do the proportion of it in this case. We could do it in the data wrangling, but since we don't know that, we are doing in a simple R formula. Now look at our T variable. So T variable gives us the res, the count, and the proportion. Okay, so okay, so 1 is this, 174 is this, it's 22, 175. I think the proportion, yeah. So this is the proportion and I'm sorting it by decreasing order. Okay, so proportion is sorted by decreasing order. Now, and the labels, I want to print the labels. And if you see the labels, what are the labels? I want to print the labels that is American Indian 76%, Black 22%, Hispanic 1%, White 1%. So that kind of proportion. And then if you put the graph, which is now is actually, there is no pi kind of a geom pi like this. It is still a coordinate polar. It's a polar coordinate which goes a kind of a circle. Okay, so we are putting a circle based on the proportion of y. Okay, and this is giving a pie chart like this. Okay, something like this. Let's move on. Then the tree map. Tree map is giving a tree map is good for like a categorical data like this. But if there are a lot of categories, then tree map could be helpful instead of pie. Okay, tree map also give a kind of a distribution of those things in terms of the area. So look at the tree map. So I'm getting the plot data as a table and official title. So in this case, we want to get the official title because this is a lot of official titles are there, because instead of just Hispanic, these are the 4, but we want to get a lot of more categories, okay, to demonstrate it. So let's see what is our plot data look like in this case. So plot data is having this many titles, like a 9 titles, and these are the different count of them, okay. There are like a pastor, there is a minister. These are the titles of the bride or groom in the marriage register. So we want to see the distribution of it because it's a categorical data and it's a still count, and we can do that using like this. So our tree map will look like this. Okay, so bigger here, like a marriage official is here, minister is here. So these are in the area wise, you can see. If we have a lot of other categories, then we will get a lot of segmented. It's like a plot. This is called tree map, and this is happening how this is the function geom tree map function, and here this is the catch. This is drawing this thing, and then fill is the official title, which is the title we have got, and the area will be area channel. We'll be using the number of count that title has. Based on the area will be defined. Okay, and the label will be the title itself. That's how you see the color white. The color is white in color, and that is the title color. Okay, and place it in the center. It is placed in the center of the area. And yeah, the legend theme position, none. There is no legend given in this case. So if you see, there is no legend has come in the right side. Okay, but if you say legend position left, right, then you will get a legend. But since you have been putting the levels, we don't need legend in this case. Okay, now look at the histogram, which is the still univariate, but it is a numerical data. So you can see the marriage has age column, which is a numerical, and we can put a histogram of it. So histogram looks like this. This is but it is not looking good. We'll make it better by putting some aesthetics value, putting some fill color, and then it will little bit better now. You can see because we have put the color same way, but thing is that geom histogram is the function which is used to put the histogram. Then
we want to control the bin size, how long, how wide the bin would be, then we have to give we have to put these bins. Okay, how many bins we want to put? Like there will be maximum of 20 bin. Make it whatever data is there, bin it into 20. Okay, so that will give us more control on the binning. So you can see previously it was like a more dense. Now you can see it less dense because we just put it into like a 20 bins. So there are 20 bins over here, like a 20 buckets. Now, in order to see the density, like how the density plot is going, so we can put the geom density, like a geom histogram. We can put the density as well, and we can also see the density wise, okay, and the fill color, so that we can fill the color and the density. So you can, instead of histogram, we can show the data actually like this, like where our data is mostly dense. Here we have a one peak, a piece of some age. So we have a lot of younger people in this cohort, you can see, and some middle-aged here. But yeah, that's the kind of a density plot is telling. The age distribution dot plots. Okay, so geom dot plots is actually a different kind of plot, which is like you want to show the proportion of it. Okay, the proportion, the plot the age distribution using a dot plot, and each observation is represented by a dot. Okay, here each observation is represented by a dot. So if you have a, like, this is good for if you have like a not too much data, so then we can tell that the data. Okay, and the bin width is actually telling us because it's calculating. It's interesting, like if you look the geom dot plot the bin width calculation, if we don't put it here, anything, I put it there, then it will say as a warning. So bin width defaults to 1/38 of the range of the data. So you have the range of the data, mean and max, and then divided by the number of things and how, like what will be the size of it, so that you get a decent view. Okay, so if you put too much, too big, then it will be like to go off a scale. So a good proportion, like a 1.9 in this case, given the case, would give us a decent view. So you can see this is the whole, but of this whole, you can see only a few percentage is there, few percent is here, like a big different age range wise. So that kind of a geom dot plot, which is good for like a numerical univariate data. Now bivariate. So bivariate case, we can have a categorical versus categorical, because we have two variables in this case. Bivariate means two variables. We can have category versus category. We can have category versus numerical, or we can have numerical versus numerical. Okay. So for this case, category versus category, the ideal case is the stacked bar chart. So this is the MPG, the mileage per hour, our car data set. This is the stacked bar chart. You can see these are the category. X-axis is the category. Y-axis also is a category, and it is telling us the class. Okay, we are putting the mileage per hour. This is our data set. X is the class filled by drive. So there are like a 4-wheel drive, front wheel drive, rear wheel drive. So these are the all categorical data, and this categorical data, both are categorical data. You can see the mid-size, a minivan, pickup, or SUV, and under the SUV, how many? Most of them are 4-wheel drive. You can see, but in the compact van, like a compact car, mostly are front-wheel drive. And yeah, but these are pickup are always red is a 4-wheel drive, but you can see 2-seater are a rear wheel drive. Okay, the car, the rear wheel, it drives with the rear wheel, but there is no 2-seater with 4-wheel drive. Okay, so that kind of distribution that it is telling, and you can see the number and the frequency. It's all category versus category. But if you don't want to put it in a stack, but if you want to side by side, the catch is the position is dodge, but here you position is a stack. So if you put it like a dodge, you will get is like this. You can see side by side. You can see compact has all 3 things. SUV has only 2 things. Minivan has only 1 thing, which is say for front wheel drive. Okay, and rear wheel drive. This is the one. So this is the dodge versus stack. Then
Then MPG, what is that? Let me. Okay, you want to show the portion, like a how much of this. You feel a like a okay, fill by drive geom bar position is equals to fill. You can see we have three things: stack, dodge, and fill. If you use fill, then it will give you the like a strip bar, like, okay, of this whole thing. If there are three components making it like a whole out of this distribution, you can see most of these of the categories of the these are the x-axis and this is y. You can see the portion of individual drive. Okay, so you can see that. So previously we saw the difference as a stack one, which is not full, like you can see like a portion of the frequency, but now you're scaling out it up to the whole as an one, and you are seeing the distribution, how big, how portion, how much they are a part of that. So that fill is difference between the stack. Now, quantity versus quantity, we have the like both are numerical. So we get a numerical data called salaries from this card data set. And this is the salaries data set. Look at the salaries data. You can see the rank, the discipline, the year service, year since PhD, year in service. This is sex, this is salary. Okay. So this is a salary data look like, and we are going to plot their salary versus year since PhD. Because year since PhD is a numerical data and salary is also numerical data. Okay, and we want to plot it. And you using Ggplot, Geom is smooth. So we have seen this before actually, okay? Because our first plot was actually the both numerical. So you can plot that, and this is the plot we are showing, okay? And we are showing the confidence level with all these graphs and things like that. You already know about it. Then a line plot, we're getting a data from Gapminder. And in this case, we are getting only the country data for US, okay? So plot data, select the data only for US, Gapminder. And what is that plot data look like? So plot data is showing us a country for US. The continent is this, then year, life expectancy, population, and GDP per capita. Okay, this kind of a Gapminder data we have got it from the Gapminder data sets. It has all countries data, by the way. So just it filtered for the US only. Now we want to plot the year versus life expectancy, okay, and see how that looks with a line, okay, because it's all numerical data. So you can see that numerical data, and we are putting this like both line marker and the dot marker, okay, and this is how we are plotting it. The catch is geom line and geom point together, okay, both geometrical things we are putting it together, and that's why we are getting this line. And we are x-axis is x is year, y is this, yeah. Okay, so I think category versus quantitative, I will require a bar chart, which will require kind of a summary statistics, okay? So category, and we have a categorical data, we have a quantitative data. You can see we have kind of do a kind of a summary across all the categories, because in the previous it was easy because we have only one category and we have a count, okay? But here we may have multiple categories with and then category and the quantities, okay, there. So we need to do kind of a data wrangling, and that would be more convenient and more easier way of doing instead of the R and complex way of doing it. That's why I have not put it here. So I put it, I will show it tomorrow when we'll be do our data wrangling, and as part of data wrangling, we are also doing some kind of visualizations, okay? So some type of visualization we'll see after we do some like a reshaping of the data, after the data has been reshaped, how we can put it in a histogram or a bar chart or even like a bubble chart, things like that. Okay, so we will do that tomorrow. We will be looking at data wrangling and other stuff. So I will be sharing this file and the necessary data set that I have shown you for this in the I will email it and then you'll get it. And tomorrow we will start at the same time, and tomorrow we'll be doing something with the data wrangling. Okay.
So I think we are good at time. You get back some 5 minutes early, then so that you can prepare well. We've got a quick questions from the chat box. Okay, let me have a look. The chat box and can we some of our works tomorrow done with R with experiment during COVID emergency? Oh, can you share some of your works that tomorrow done? Oh, yeah, I will show some of the R. Okay, that could be like a wrangling stuff. Okay, I think that's good. Well, you can get some context because some kind of data. I tell the context here, then you will understand what story I'm going to talk about tomorrow. The context is we got the medical record of probably a few hundreds of people, okay, in hospitals, because our hospital record system is very, very good in Australia. When you go to hospital, your details are saved. Next time go to hospital, detail is saved. So we got a history, your disease history, your visit history, things like that. So I have got data about them. I think it is like 1.2 million people's data I had in a particular area. So we know different conditions of the people who has a respiratory problem, who has COPD, who has diabetic, who has like a cancerous. We have the like a suppressant, immunocompromised, things like that. There are like 60 conditions I have. Based on those conditions, I have profiled those patients, and we know the COVID is going to attack on a respiratory case, right? So if we can target those group who are going to be likely the first victim of COVID, so identifying the group is actually the key in this case. So from those historical data, we have found the group who are vulnerable in this case in the population, and then our safety net actually reached to that group, like some nurses, some paramedics, some like a allied health professional. They talk to those patient beforehand, because and as a safety, they don't go outside, so they are extra vigilant for those people. If anything's happened, ambulance in no time reach to their doorstep and brought them hospital. That's why we had less number of deaths in Australia. It's a kind of a building a safety net, knowing who you are. Okay, that is one of the case, and I will show you that kind of thing probably in the data set. স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে আমরা যে আলাদা আলাদা করে যে আউটপুটটা পাচ্ছি সেগুলো কি কোনোভাবে এক জায়গায়, যেমন এক্সেলে আমরা হলো এক একটা অ্যানালাইসিসে বা গ্রাফিক্সের একটা আলাদা আলাদা করে রেখে দিতে পারি, কিন্তু এখানে স্টোর হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একভাবে কোন একটা ডকুমেন্টে বা ওয়ার্ডে বা I think it could also directly export as a PDF. Yes. I think, yeah. So if we can, I think if you say file new, there is a thing called Markdown. Okay, so I just create a dummy text, for example, whatever is here. Then if I knit it, I can knit it as a PDF and an HTML. Okay, so whatever R code I write in between. Okay, for example, I knit it as a for example for okay, sorry, I just knit it so that it output as an HTML. So you can see it is doing the conversion. So in between things, I can write my code explanation, and this is the code, and then when it runs, it will give me an output like this. You can see this is the things. It's come with the graph and everything like it, and then you can print it. You can convert it as a PDF, like right, and then you can print it as a PDF, or from instead of HTML, you need a PDF writer. So export to need to PDF, then it automatically convert that PDF, but you have to install some PDF converter, like a package, like a in this case, I have that installed, which is a latex, pandoc. This is kind of a pandoc or latex has to be installed in your machine, then PDF will be generated. So I'm just doing it now because I don't usually do PDF export, but yeah, but it should be there in no time. স্যার এটা কি আপনার উপরের কোডটাকে পুরোটাই পিডিএফ করতেছে নাকি নিচের টুকু? মানে আমি পুরো এভরিথিং এভরিথিং না, ওই উপরেরটা এভরিথিং এখানে যা দেখা যাচ্ছে, যা আছে সেগুলো
সে এগুলো সবগুলোকে রান করবে এবং রানের আউটপুটটা পিডিএফ এ নিয়ে যাবে। আচ্ছা Execution halted because probably some issues with my installation, but I showed you how it works on the HTML, yes. HTML. Exactly. হ্যাঁ, HTML থেকে যেটা এই যে HTML আমি আবার রান করে দেখাই। HTML is easy to make and from HTML to PDF is also easy. এই যে আমি যেমন ওখানে আমার পিডিএফ এ আনটাইটেল, টাইটেলটা লেখা ছিল আনটাইটেল, এই যে আনটাইটেল, আমার নাম এখানে দেখাচ্ছে, ডেট আজকে ডেট অটোমেটিক্যালি নিয়ে নিয়েছে। ওকে, আর মার্কডাউন এই কথাটা লেখা আছে এখানে, আর মার্কডাউন ডাবল দিয়ে, বিকজ মার্কডাউন ইজ এ নিউ লাইক এ কাইন্ড অফ লাইক এ ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, ইয়া কমেন্ট, ডাবল দিলে এটা বড় হবে, যদি 3টা নাম্বার দিই তাহলে একটু ছোট হবে। সে এখানে যেমন যে কোথায় 3 যদি থাকে, 3 কোথাও দেওয়া নাই, যার ফলে সবগুলোই আমাদের বড়, মানে হেডিং 1, হেডিং 2, হেডিং 3 এরকম। এরপরে টেক্সটটা টেক্সটে হিসাবে আসছে, ঠিক আছে। তারপরে এখানে যেমন একটা এইচটিটিপি লেখার জন্য যে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট, হ্যাঁ, দিলে এটা অটোমেটিক্যালি হাইপার লিঙ্ক হয়ে গেছে। আচ্ছা, এরপরে সামারি, এই আউটপুটটা এখানে, এইটা কোডটা এখানে আছে, এই কোডের আউটপুটটা এখানে দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। এই কোডটা এটা কিন্তু আউটপুট অফ দিস কোড, সামারির আউটপুট। প্লট বলা হচ্ছে, প্লট করো, প্লটের কোডটা এখানে ইকো ফলস, যার ফলে কোডটা দেখাচ্ছে না, বাট এই কোডের আউটপুটটা আই ক্যান সি ইট। ওকে, এখানে আই ক্যান সি দ্য আউটপুট অফ দিস কোড ইজ হিয়ার, যে প্লট এটা, কিন্তু ওই আর এর কমান্ডটা দেখা নাই। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কনভার্ট ইট to a PDF or any other any other format. I think it can convert to doc as well. Okay, so এইভাবে আমরা যদি এরকম কাজ করতে চাই, then আমরা usually we create a markdown file, and within the markdown file we write our like a report. Like this is actually a report. আমরা আমাদের R এর কোড স্নিপেটটা এখানে দিয়ে দিব, and then we make it as a markdown. Okay, Thank you, sir. Well yeah, described. yeah, you're welcome. Okay, I think any other question? আমার মনে হয় যে আজকে আমরা সেশনটা এখানে শেষ করতে পারি। আর আমাদের একটা কোশ্চেন এসেছিল একজন পার্টিসিপেন্ট, যে কোভিড-19 কালীন সময়ে আপনার যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে, যে জিনিসগুলো আপনি ভিজুয়ালাইজেশন করেছেন বা কাজ করেছেন, যে আপনি কালকে আমাদেরকে একটু ছোট করে পরিসরে একটু দেখান। হ্যাঁ, আমি ওইটা আমি কনটেক্সট আজকে দিয়ে রাখলাম। ওই যে আমি মানে বলছি যে আমি আসলে এই ক্ষেত্রে কোভিডের ক্ষেত্রে কি কাজ আমি মানে করেছি এই কনটেক্সটে, বাট কালকে আই উইল শো দ্য ডাটা। ওকে, সো বাট কনটেক্সট আই গিভ দি স্টোরি, যে আমাদের পেশেন্ট হিস্ট্রি আছে, সেই হিস্ট্রি থেকে উই ক্যান ক্লাসিফাই দ্য পেশেন্ট ইনটু ডিফারেন্ট ভার্নালিটি গ্রুপ। হ্যাঁ, সেটা। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, আবার কালকে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। জি, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আগামীকাল আমরা 9:30 ইনশাআল্লাহ শুরু করব। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওকে, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, সবাই সাবধানে থাকেন, ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।